Good morning, right? එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු, right? Today we are going to discuss about the energetics, right? Little section, right? So this week we are supposed to complete this one, right? අතනම අපි මේ energetics ඔය kinetics කියන parts දෙක කරන්න හිටියේ next month එකේ, right? එහෙම හිටියේ. අර මේ month එකේ අපිට තිබ්බේ අතරම D block and electrode chemistry කියන parts දෙක. So මේක energetics කියන එක kinetics කියන එක අපිට අත්තරම තිබ්බේ next month එකේ වැඩ විදිහට තමයි අපේ plan එකේ තිබ්බේ. හැබැයි මම හිතුවා පොඩ්ඩක් මේ ඕගොල්ලෝ කළා තියෙන පාඩම් නිසා හැමෝම මේවා කරලා තියෙන පාඩම් නිසා පොඩ්ඩක් මේ දෙකත් අපි ටක් ගාලා කවර් කරගත්තොත් අපිට ඊට පස්සේ අර ඉතුරු වෙච්ච questions ටිකේ දේවල් ඊළඟ month එකට කතා කරන්න පුළුවන් කියන එක right. ඉතින් මොකද කවර් කරගත්තොත් ඔයාලට papers වලට යනකොට ලේසි. ආයෙත් මතක් කරලා තියෙන නිසා right. ඒක නිසා තමයි අත්‍තරම මේ sections දෙකත් පොඩි sections දෙකක් නිසා එක දවසින් මේ කරන්න එක සතියින් මේ කරන්න පුළුවන් පාඩම් නිසා අපි මේ sections දෙක කතා කරනවා. ඒතකොට අපිට papers වලට යන්න ලේසි right. papers වල full papers වල යන්න ලේසි නිසා right. ඒතකොට අපිට full papers වලට යන්න පුළුවන් next month එකේ වුණත් right. ඕගොල්ලන්ට උනත් ගෙදර ඉඳන් papers කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා හරි. ඒ chance එක දෙන්න තමයි මේ පාඩම් දෙක මම හිතුවා මේ weeks දෙක කරන්න කියලා right. එතකොට මේ month එකේ වෙද්දී අපේ major plan එකේ තියෙන ඔක්කොම lessons ටික කතා කරලා ඉවරයි. හරි. එතකොට අපි plan එකේ තිබ්බේ මේ end වෙද්දිනේ මේ end වෙද්දි කතා කරන් තියෙන ඔක්කොම lessons ටික කතා කරලා ඉවරයි. අන්තිමට session එකක් දාලා තිබ්බා seminar වගේ session එකක් මේ industrial chemistry වල මේ end එකේ. ඒක මේ end එකේම තියෙනවා. ඒ අරින්න ඉතුරු ටික ඔක්කොම අපි කතා කරලා ඉවරයි කියන්නේ. අපිට තව questions කතා කරන් තියෙනවා. හැම ඩියුට් එකේම pass paper අන්තිම අවුරුදු 5 questions වල ඉතුරු දේවල් තියෙනවා. ඒ ටික කතා කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ අරින් theory ටික revise කරන්න බැරි ටික ඔක්කොම ඉවරයි. Officially අපි preparation එක දාලා තිබ්බේ. එතකොට තව දැන් අපි online class එකක් යන නිසා online ළමයිගේ පොඩි request එකක් තියෙනවා මේ equilibrium ටික කරන්න කියලා. ඉතින් අපි ඒක නිසා හිතුවා equilibrium lessons ටික පොඩ්ඩක් අර Wednesday house session එකේ acid base chemistry කරලා දෙන්න. ඉතින් ඒක එතකොට ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට revision එක කව වෙනවා. Wednesday night session එක විදිහට හැබැයි. හරිද? එතකොට ඒක ඒ sessions ටිකේ ඔයගොල්ලෝ ආවොත් acid base chemistry එකත් අපි මේ විදිහට මේ කියන්නේ short note sessions විදිහට යනවා. right? මේ ඔක්කොම short note set එක හදලා දීලා දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අර total lesson එක නෙමෙයි. ඒකේ අවශ්‍යම විභාගයට අහනම ප්‍රශ්න ටික cover කරගන්න ඕන විදිහට තමයි short note set එක හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම අපි acid base chemistry එකටත් ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කරන්න හිතන් ඉන්නවා. ඒකත් එක හේතුවක් මේ දෙක ඉස්සරහට ගන්න. එතකොට අපිට acid base එකත් හිමින් cover කරගන්න පුළුවන්. ඒකත් ලොකු topic එකක් නිසා ඒකත් revision එක කරනකොට ඒකත් ඔබට වාසියක් වෙනවා. හරි එහෙනම් අපි යමු එහෙනම් මේ වැඩේට energetics right. So today we are going to discuss about energetics right. Small lesson. So basically when it comes to energetics we have three major sections, three major parts right. So first we start with the enthalpies right, and then we study about some smaller sections right. We study about entropy changes delta S, and then we leads the delta G, Gibbs free energy. That is the ultimate stuff right. With the Gibbs free energy we are supposed to predict whether a reaction will occur or not when the reactants are brought together right. That is the ultimate thing no? By studying this lesson we should be able to predict whether a reaction will occur or not when the reactants are brought together right. So that is ultimate goal of this lesson. Actually that will be discussed with the concepts of delta G right, Gibbs free energy right. To lead into a delta G right, first we should know about the enthalpy changes as well as the entropy changes, because Gibbs free energy is a combination of enthalpy change, entropy change and the absolute temperature right. So major three parts are the enthalpy, entropy and Gibbs free energy right. And in this tube we are discussing about another part referred to as the problem solving techniques right. Altogether we have then 4 parts in this tubes to discuss the enthalpy things. All the enthalpy terms will be discussed, and then we'll discuss the problem solving techniques, then the entropy thing, and then the Gibbs free energy stuff right. Okay, so we'll start with the enthalpy changes right. Enthalpy changes ni padang gavu. So altogether we have 14 almost 14 enthalpy changes to discuss in our A-level syllabus. We'll start with the first one right. The first enthalpy change we are supposed to discuss right is the
standard enthalpy change of formation, right? Standard enthalpy change of formation. That is the first thing we will learn today, right? The first enthalpy change we will discuss, right? Standard enthalpy change of formation, right? This will be denoted with the symbol delta H naught F, right? Delta H naught F means standard enthalpy change of formation. Standard enthalpy change of formation, right? These symbols carrying some meaning, right? Okay, what are the meanings of these things? The standard thing. Standard means with each and every enthalpy term you will come across these symbols, right? The standard, that delta H naught. That standard means all these measurements are done with 1 atm pressure, right? That is what standard means, right? All these measurements are done with 1 atm pressure. That is the standard pressure. So for enthalpy change, discuss about enthalpy change, we have to keep the right pressure at a constant value, right? The enthalpy is what? Enthalpy is the change in heat, right? Change in heat in a constant pressure process, right? So we have to keep the pressure at 1 atm for standard enthalpy changes. Not only for the standard enthalpy changes, but also for the standard anything in thermodynamics, right? For a standard entropy change, for a standard Gibbs free energy, right? So we have to come up with 1 atm pressure, right? The standard state, right? This F means this is formation, right? With each and every enthalpy term, you will come across some right letter or few letters as the subscripts, right? Subscripts, right? So what this means? This means where the 1 mole should stand in these enthalpies, right? These standard enthalpies are right written as kj mole minus 1 values, right? Kj mole minus 1 values, right? These are written as kilojoules per mole values. Will be given as kilojoules per mole value, right? So when it comes to standard state, the standard pressure is 1 atm and the standard amount is 1 mole, right? 1 mole. So the 1 mole thing will be represented from here with each and every right enthalpy term. The 1 mole stuff will be represented from here. This is where the 1 mole stand. So when we are referring to standard formation enthalpies, the 1 mole substance in your equation should stand with the substance which is going to form, right? If you are discussing about combustion enthalpies, delta H naught C values, there the 1 mole thing should stand with the species to combust, the combustion enthalpy, delta H naught C. If you are thinking of the bond dissociation enthalpy, right, delta H naught D, that D means dissociation, so bond dissociation, right? So there the 1 mole should stand with, right, moles of bonds, gaseous bonds to break, right? That is all about 1 mole of gaseous bonds to break, like that, right? If you are referring to atomization enthalpy, delta H naught AT, right? So atomization should come with 1 mole. That means 1 mole stands with the species, right? Actually 1 mole stands with the gaseous atoms, right? Right? Atomization, right? Like that. So this thing represents where the 1 mole stands, right? Species or component with, right, 1 mole, right? Here it is the substance to formation, right? Okay, let's come up with the stuff, right? So when studying these enthalpy terms, you have definitions. You have to follow the definitions, right? You have to follow the definitions, and when studying these definitions and the enthalpy terms, right, major 2 things are to be followed, right? Major 2 things are to be noted, right? What are the major 2 things in these all these definitions? The major 2 things to follow or noted is actually where the 1 mole stand, that is the first thing, where the 1 mole stands, right? That will be indicated by the symbol as well. So no need of that much worrying about the 1 mole thing, right? And not only that, you should know about what are the species at the other side of the chemical reaction, right?
So when it comes to chemical reaction or chemical change or a change, right, you have reactants and products, two sides in a reaction, right. So when you are studying these enthalpy changes, the one mole species may stand at the reactant side or at the product side, one of the sides, and you should know what are the species available at the other side than the side of the one mole species. That is also should be studied, noted when you are studying these enthalpy terms, right. Okay. So let's focus on those two things and come up with these definitions, right. So standard formation enthalpy, right. Let's come across this definition, then we will discuss about how to write these thermochemical equations related to those, right. So first thing, the definition. Let's go to the definition here. Standard enthalpy change of formation literature text. It is said enthalpy change that occurs in the formation of one mole of the substance in standard state, starting from the reference forms of constituent elements in their standard states. So where the one mole stands, you better highlight that thing. So one mole stands with the formation of one mole of the substance in standard state, right. So the one mole stands with the substance to form, right. So highlight the stuff, right. It is one mole of substance. Formation of one mole of substance in standard state. Just highlight that phrase. Formation of one mole of substance in standard state. So one mole stands with the species to form. Formation of one mole of substance in the standard state. Actually, formation of one mole of substance, that is enough. Standard state formation of one mole of substance. That is where the always you have to follow the standard states, right? Standard conditions. So formation of one mole of substance, that is where the one mole stands. Just highlight this phrase, right? And what are the species? There should be at the other side of the equation. That is also should be noted. It is said starting from the reference forms of constituent elements. Just highlight that phrase as well. Starting from the reference forms of constituent elements. Starting from the reference forms of constituent elements. Those are the species you have to write at the other side of the equation, thermochemical equation, right. So when studying each and every enthalpy term, right, you have to note those two stuff carefully, right. First thing, where the one mole stand, the species with the one mole thing, right, and then what are the species available at the other side of the equation, right. Okay, right. So now the two things are correct. One mole should stand with the species to form, and at the other side of the equation you have what? You have to start with the reference forms of the constituent elements, right. Okay, so what are these reference forms then? We have a problem, right? At the other side there should be reference forms of the constituent elements. So what are these reference forms of these constituent elements? Yes, we know about the constituent elements, right. So if you are referring to the CO2, if you are thinking of to form the CO2 gas, the constituent elements are the carbon and the oxygen, like that. Constituent elements are okay, right. So if you are thinking of H2O, the constituent elements are the hydrogen and oxygen. If you are thinking of kind of CH3OH, methanol, the constituent elements are the carbon, hydrogen and oxygen. That is okay. Then what are these reference forms of these constituent elements? Reference forms. Actually, that is not a big deal, right. So the reference forms are the most abundant forms of those elements in normal condition, in room conditions, right. Most abundant form of elements in the room condition, right. Those are the reference forms of those elements, right. So if you are thinking of carbon, what is going to be the reference form? The carbon most abundant form is the carbon solid graphite. Graphite is what? Graphite. Yes. ඔය දිනේ මිහින් තලේ කන්ද දින්නේ. හරි මිහින් තලේ කන්ද කියන graphite තමයි. හරි. කළු ගල් කියන graphite, right? So graphite. So ඔයගොල්ලෝ පැන්සල් වල දින graphite තමයි. හරි. graphite තුඟක් smaller portions වලින් ගත්තම පොඩ්ඩක් එයාගේ අර මේ hardness එක අඩුයි. Like graphite in your pencils. හැබැයි graphite එක ලොකු portion එකෙන් ගත්තම hardness එක වඩා වැඩි. කළු ගල් මිහින් තලේ කන්ද දින කළු දින්නේ නේද? හරි. මේ කඳු ඔක්කොම දින්නේ graphite තමයි. හරි. The most abundant form of carbon is graphite. You have few other forms, right, of carbon. Few allotropes are there, right? Diamond is also an allotrope of carbon.
but that is not the most abundant, right? Most abundant form is carbon, the solid graphite, right? So when we are discussing about these reference forms, basic two things to be noted, major two things. But the first thing is whether it is coming up as monoatomic form, diatomic form, or polyatomic forms. Should be known that, right? I mean, when it comes to carbon, it is just coming up as the monoatomic form, just the carbon. But when it comes to oxygen, its reference form is, most abundant form is O2 gas, right? So O2 diatomic form it comes up with. When it comes to bromine, like chlorine, when it comes to chlorine, fluorine, guys, right? Those are coming up with Cl2, F2 forms, diatomic forms. So when referring to the reference forms, just note that. So which form they are coming up with whether they are coming up with the monoatomic form or the diatomic form. Most probably those are the two forms available, right? Okay. Then you have to think of the physical state as well. When regarding to reference forms, you need to come up with physical states as well, right? So when it comes to oxygen, it is a gas, O2 gas, Cl2 gas. When it comes to bromine, it is a Br2 liquid, right? So iodine is the I2 solid. Normally group 17 guys coming up as diatomic forms, right? And physical states would change, right? And fluorine F2 gas, like that. So most abundant form, right? N2 gas to the nitrogen. Those are the reference forms, right? Carbon, it is the carbon solid graphite. For the sulfur, it is sulfur solid rhombic. So we have some elements with allotropic forms. So then you have to choose the most abundant form out of those allotropic forms, right? So sulfur is with few allotropic forms, right? Monoclinic sulfur, rhombic sulfur, right? Like that. Colloidal sulfur even, no? So out of those, most abundant form is rhombic sulfur. So that is going to be the reference form of sulfur, sulfur solid rhombic, right? Those are reference forms. So starting with those reference forms, you are supposed to write form 1 mole of the corresponding compound, right? That is what we are supposed to do with formation enthalpies. And another thing you have to note that, Lamai, with this table you can clearly see that when it comes to these formations of these reference forms, their values are always equal to 0, right? I'll prove that thing, but remember that the formation enthalpies of all the reference forms of elements are equal to 0. That means if they have asked what is the delta H naught F value of O2 gas, O2 gas is kind of a reference form. O2 gas is a reference form of oxygen. So that the delta H naught F of O2 gas is 0. If they have asked you the delta H naught F of carbon solid graphite, so that is going to be 0. Not the carbon solid diamond, but for the carbon solid graphite, as it's a reference form, right? Its delta F value is going to be a 0, right? Like that, for all the reference forms, the delta F values are coming as zeros, right? That is should be known, right? You have to note that as well, right? You can put a star mark and write that thing as well, right? Besides this table right? Standard enthalpy change of formation, comma delta H naught F, values of all the reference forms are equal to 0. Right, I can prove that. I'll prove that. Right. Anyway, just keep that in mind. No need of proving. Right, they won't ask such thing, right? To prove that thing. Hurry. Anyway, so let's try to come up with some thermochemical reactions. Right, thermochemical reactions or thermochemical equations related to delta H naught F, right? So I'll do first two things, right? You have some exercises given as 1 to up to 8, right? I'll do the first two things, then you can come up with the others, right? So at the first example, right, we are supposed to write the delta H naught F of H2O liquid,
then we are supposed to come up with the formation of what? HCHO, formaldehyde gas. Let's try to write the balanced thermochemical equation reaction for this stuff. See how to do. So this is about the standard interchange of formation of H2O liquid. So you should come up with the one more. Yes, it is substance to form. So H2O liquid should come up with 1 mole, right? Substance to form, right? So let's start with the stuff, right? So the forming substance, you have to form 1 mole of H2O liquid. This is delta H naught F. You have to form 1 mole of H2O liquid. So that is where the 1 mole should stand. That is where the 1 mole should stand. That means you are not supposed to write any value here other than 1. You are not writing the 1. You are not supposed to write any other number here, right? Because that should come up with 1 mole. That is the species to form. This is all about the formation, right? So now then you have to start with the reference forms of the constituent elements. Reference form of the constituent elements. So what are the constituent elements of H2O? The hydrogen and the oxygen. Then let's come up with the reference forms. So hydrogen's reference form. Hydrogen exists as H2 gas, right? Most abundant form. So reference form of hydrogen, the two constituent elements are the hydrogen and oxygen. The reference form of hydrogen is H2 gas. The reference form of oxygen is O2 gas. So the reference forms should be the ones to start up with. Reference forms. Right? Okay. Then we have to balance. Right? Then we have to balance. So this is where the 1 mole should stand. So you can't have any other value than the 1. You can't put any other number here. That is 1. So reference to that, you have to balance the other stuff. Right? Referring to the 1 mole species, you have to balance. With respect to the 1 mole species, you have to balance the other guys. Right? Okay. So you have 2 hydrogens here. 2 hydrogens. That means this side also should have 2 hydrogens. That is balanced, right? And you have just 1 oxygen here. That means you should have only 1 oxygen at the left hand side as well. So that you have to come up with some half here, right? So get rid of these 2, you can put some 2 here. That is half there, right? Okay. So that is the balance, or that is the thermochemical equation of delta H naught F of H2O liquid. It is a must to come up with the correct physical states, right? If you haven't written any one of these physical states, you won't get marks, right? Anivaryam physical states, you know, this is coming under physical chemistry, right? Okay. So what about this thing? Let's do this for this thing as well. So this is delta H naught F of what? HCHO gas, formaldehyde. So formaldehyde should be the one stands with the 1 moles HCHO gas. That is where the 1 mole should appear. You can't change the stoichiometric value of that thing. That's the definition. This is all about the standard interchange of formation. So forming substance should have 1 mole, right? Situation. So you have to start with the reference forms of the constituent elements. What are the reference forms? Hydrogen, carbon and oxygen. So hydrogen's reference for those are the constituent elements. Hydrogen, carbon and oxygen are the constituent elements of formaldehyde. So you have to start with the reference forms of those, right? So hydrogen's reference form is H2 gas. Carbon's reference form is carbon solid graphite, right? Okay, and oxygen's reference form is O2 gas. When writing this stuff, put some space to if you have needed to use some number, you better write those things, no? So that when writing the stuff, right? When writing different forms, so have some space before that, right? Okay, then we have to balance the stuff. You have 2 hydrogens. You can't put any value here. This should come up with the 1, right? So 2 hydrogens are there. That is hydrogen is balanced, right? 1 carbon is there. It is balanced.
and just one oxygen there, so that means you need some half here, right? So that is how we are supposed to balance these stuff, right? Reference forms, starting with the reference form. Right? So I have written the first two. Just complete the next stuff. 3, 4, 5, 6 ටික කරන්න එහෙනම් ඔහොම. පුළුවන් නම් පළවෙනි දෙක වගේ ලියද්දි පොඩ්ඩක් ඔය red color එකකින් හරි අර reference forms 1 mole කැලේ ටික ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ ඒවට ලියලා ඉන්න ඕනේ. මම green color එකකින් ලියවිරි මුල් නම් first two වලදී ඔය ලියන්නේ. අපි first page එකේ දරුවෙන්නේ මේ අපි writing thermochemical reactions කියන තැන ඉන්නේ, right? So you're supposed to just complete this stuff, right? ඒ ටික ලියන්න අර. So the interpretation of formation means, right, you are supposed to form 1 mole of the indicated stuff, forming substance, starting from the reference forms of the constituent elements. Constituent elements are the hydrogen and oxygen. The reference forms are the most abundant forms of hydrogen and oxygen, that is, those are the H2 and O2 gases. After that, we are supposed to balance the stuff, as this should come up with 1 moles. So you should have only 2 hydrogens at the left hand side as well. So should have just 1 oxygen at the left hand side as well, right? So that is how we had balanced this stuff, right? මේකෙත් එහෙමයි. හරි. එතකොට මේ formation කියලා කියන්නේ forming substance 1 mole වෙන්න ඕන. මේ ඊට පස්සේ අපි balance කරනවා. balance කරද්දී sorry මුලින්ම reaction එක ලියන්න ඕන, components ලියන්න ඕන. You have to start with the reference forms of the constituent elements. මේ constituent elements කියන්නේ hydrogen, carbon and oxygen. එතකොට එයාගේ reference forms වෙන්නේ, ඒ කියන්නේ most abundant forms වෙන්නේ H2 gas for the hydrogen, for the carbon is carbon solid graphite, and for the oxygen is O2 gas. ඒ ටික ලිව්වා. ඊට පස්සේ balance කරා. balance කරද්දී you have to keep this number as 1. That is where the 1 mole stand. That is where the 1 mole stand. ඉතින් තියෙන එකයි 1 mole වෙන්න ඕනේ ඉස්සෙම. හරිද? ඔයාගේ number එක 1 mole තියෙන්න ඕනේ. ඒක දිහා බලාගෙන with respect to that thing you have to balance the other side. So 2 hydrogens are available. So 2 hydrogens, that is okay, balance. 1 carbon is available, 1, and just 1 oxygen is available. So you have to put some half here to come up with 1 oxygen at the left hand side. That's it, right? Okay. Hard. ඉතින් මම අද ටිකක් ලියන් යන්න ෂේප් එකේ බෝඩ් එක වන්න පාව තනියම ලියලා කරෙක්ට් කරගන්න. හරි.
බලමු එහෙනම් අපි කොහොමද මේ ටික ලියන්නේ. ඔයාලා තනියම ලියන්න ලියලි කරලා බෝඩ් එක බලන්න right. හරි. This is NH3 gas. So you are supposed to form 1 mole of NH3 gas. That is where the 1 mole stands. With this forming substance. This is a formation. So you have to start with the reference forms of the constituent elements. The two constituent elements are the nitrogen and hydrogen. So nitrogen's reference form is N2 gas. Hydrogen's reference form is H2 gas. Now you need to balance the stuff. Just one nitrogen is there. So this should be come up with 1 mole. No? You can't write any value here, right? So if 1 nitrogen is there, so you should have only 1 nitrogen left hand side as well, so that this should be half. So 3 hydrogens are there. So before coming up with 3 hydrogens here, first you need to get rid of this 2. Just divide by 2. Then you will get rid of that 2. Then just multiply by 3. Right? That is how we can come up with the 3 hydrogen atoms. Are these one? Each values, huh? So this one, right? So first write the 1 more stuff. Always just write the 1 more stuff. Then you are very concerned about the 1 more species there. So CH3COOH. That is the substance which should come up with 1 mole, right? It's all about the formation of that guy. That species should come up with 1 mole, this forming substance. So you have to start with the constituent elements, the reference forms of the constituent elements, right? So the constituent elements are carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen. So carbon's reference form is carbon solid graphite. Hydrogen's reference form is H2 gas. Oxygen's reference form is O2 gas. Right? So now the balancing. So this should come up with 1 mole, right? That is the forming substance where the 1 mole should stand. And then his balance the stuff. So you have 2 carbons. That means you should come up with 2 here. You have 4 hydrogens, so need some 2 here as well to come up with 4 hydrogens, right? And you have 2 oxygens, right? That is balanced. This one, right? Delta H naught F of CH3OH gas. Right, no? Let's try to balance this off. So this should come up with 1 mole, right? So you have to start with the reference forms of the constituent elements. So as constituent elements, carbon, hydrogen and oxygen are available. So carbon's reference form is carbon solid graphite. Hydrogen's reference form is H2 gas. Oxygen's reference form is O2 gas. Let's balance 1 carbon, okay, 4 hydrogens, 2 is needed, just 1 oxygen. So you have to represent 1 oxygen from this one, so that it should come up with some half. Right? Okay, next one. NaCl solid. So NaCl solid is the one we should come up with 1 mole, the substance to form. And you have to start with the reference forms of the constituent elements. So the constituent elements are the sodium and chlorine. The sodium as a metal, right? Other than the mercury, all the metals coming up as monoatomic solids as their reference forms. Other than the mercury, right? All the other metals are coming up as monoatomic solids. හරින්නේ නේද අපේ periodic table එකේ හරි mercury විතරයි එකම liquid එක. Mercury is the only liquid metal. We have 2 liquids, mercury and bromine, but bromine is not a metal, no? Right? So only liquid state metal is the mercury. Other than mercury, all the other metals coming up as solids, right? So the reference forms, when it comes to reference forms, other than mercury, all the metals coming up as monoatomic solids. So the reference form of sodium is just sodium solid, Na solid, right? And for the chlorine, the halogens coming up as diatomic forms as reference forms, right? Cl2,
when it comes to fluorine and chlorine, those are gases. Bromine is a liquid and iodine is a solid, right? So here it's a chlorine, so it's a gas. So reference forms are written. Now we have to balance this off. So this is where the 1 mole should stand, as that is the forming substance, right? So we need to balance 1 sodium and just 1 chlorine. That means some half is needed here. Right, next one. This is the AgI solid. That is where the 1 mole should stand. So Ag is a solid. Ag is a metal. So Ag comes up as monoatomic solids. Iodine, halogen, coming up as diatomic form. And iodine coming up as a solid normally. Iodine solid exists as a solid in room conditions, right? So have to balance. So 1 appears here. There is 1 more stuff, right? So 1 silver and 1 iodine. So some half is needed. So this one. So Na2O solid. Na2O solid. Right? Okay. Right. So the reference forms, the sodium solid plus the oxygen's reference form is O2 gas. Now we need to balance. 2 sodiums are available, so 2 should be written here. Just 1 oxygen is there, so that some half is needed here. Alright. So that is the thermochemical equation related to formation enthalpy of sodium oxide. Alright. So වැඩි හොඳට කරන්න පුළුවන් වෙනවනේ. මොකද thermochemical reactions ඉරියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. thermochemical reactions ලියන්න බැරි නම් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. හරි. thermochemical reactions ලියන්න හරි පුංචි කාරණා දෙකයි වරවන මම කියන්නේ හැමදාම කිව්වා වගේ. මොකද්ද? Where the 1 mole stands, you have to concentrate on that thing. And what are the species at the other side of the equation? Those 2 things should be clearly noted in your definition, right? To come up with correct thermochemical equations. හරිද? shape නේ? හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම එකක් කියනවා. When delta H naught values of all the components of a reaction are known, right? You can come up with delta H naught R by using this equation. Right? So if in a reaction all the delta H naught F values are known, right? You can use this equation to come up with the delta H naught R. So before discussing that thing, right? I'll prove why we are saying that the delta H naught F values of reference forms are equal to 0. We'll discuss that thing and go to this one, right? අර මම කලින් කිව්වනේ වැඩි පටන් ගන්න වෙලාවේ මේද අර delta H naught F values 0 කියලා reference forms වල නේ පොඩ්ඩක් කතා කරලිමු නේ නැත්නම් ඒක අපරාධ green එක හරි නිකන් හිතන්නකෝ මේ reference form එක delta H naught F value එක බලමු. Let's take the delta H naught F value of O2 gas බලමුද මොකද වෙන්නේ කියලා. delta H naught F of O2 gas, consider that thing, right? Formation enthalpies of standard reference forms. මේවා හරි delta H naught F O2 gas කියලා කියන්නේ මොකද්ද? නිකන් හිතලා බලන්න. That is, you are supposed to form 1 mole of O2 gas starting from its reference form of the constituent element, right? What is the constituent element? Oxygen. What is the reference form of that thing? O2 gas. See, this is no change at all. किसी වෙනසක් නැහැ නේද? පටන් ගන්න the state එකම තමයි අන්තිමට තියෙන්නේ. කිසි වෙනසක් වෙලා නැහැ. So no need to supply energy or you don't need to get rid of energy. No need to supply heat or no need to get rid of heat to convert this system to this system, because both are the same system, right? Hari, no change at all. So that this value is equal to 0. No heat is needed to supply it, absorbed, or no heat is needed to release. As no conversion occurred there.
හරිද? ඔය මේ පැනන්නේ. එතකොට මේ දැන් කාබන් සොලිඩ් ග්‍රැෆයිට් කියන්නේ හරි reference form යන්නේ බලන්න කොහොමද ලියන්නේ? So if you have to think of the equation here, that is the carbon solid graphite, that is where the one more stands, the substance to form. Right? So you have to start with reference forms of the constituent elements. So constituent elements is the carbon, its reference form is solid graphite. See? No change at all. Nothing changed. So no need to apply heat or get rid of heat. As no change is done, right? पहले हरे ना इधर वो बताया था हरे clear? So that is why we are saying, if you are thinking of a reference form, right, its formation enthalpy is equal to 0. හරි අර මුලින්ම කිව්වේ මුලින්ම ටේබල් එකේ කිව්වේ කතාව හරි ඊ කතාව පැහැදිලි ඔය තමයි කතාවනේ ෂේප් එක මේ ප්‍රූව් කරන්න කියලා අහන්නේ නැහැ කවුරුත් ඉතින් ආට හොඳට තේරෙන වාසයෙන් කිව්වේ ඉතින් හරි that is done no? Right, that is okay. So let's go towards this equation stuff, right? So it is said, if you know all the formation enthalpy values of a given equation, given chemical reaction, then they say you can come up with the reaction enthalpy with the use of this equation, right? Dilation of R is equal to dilation of F of products minus the reactants. That is what they are saying, right? Okay. So let's come up with some problem solvings with the use of that equation. හරිද? මෙහෙමයි ළමයි. enthalpy lesson එකේ problem solving techniques හතරක් තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන්නේ පළවෙනි ටෙක්නික් එක ගැන. හරි? enthalpy question එකක් solve කරන්න ක්‍රම හතරක් තියෙනවා. ඔයා හතරම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද සමහරක් විභාග ප්‍රශ්නවල අහනවා නැත්නම් කියනවා අර දීලා තියෙන ෆෝම් එකේම නැත්නම් with the use of a thermochemical cycle you have to solve that thing. Or with the use of a equation you have to solve that thing. Some questions are coming like that. Right? They define the method to solve the thing as well. So you should be able to correctly handle all the four techniques available to solve these questions in enthalpy things, right? Okay? 4 techniques are available, right? ඔය techniques ගැන අපි කතා කරනවා page number 7 වල. හරි? Just go to the page number 7 now. Problem solving tools. Now we are going to solve some kind of little question with this equation. හරි? අර මුලින්ම අපි ඉගෙන ගන්න මේක. හරි? problem solving tools හතරක් තියෙනවා. මම හතර මුලින් කියලා ඉන්න. ඊට පස්සේ අපි එකකින් කතා කරමු. දැන් මුලින්ම වැඩි තමයි කරන්න යන්නේ. දැන් පාර එක enthalpy right form එකක් ඉගෙන ගත්තා enthalpy term එකක් ඉගෙන ගත්තා දැන් ඒකෙන් අපි equation එකක් හදන්න යන්නේ හරි අර මම කිව්වා වගේ there are 4 problem solving tools available. One is using an equation. So sometimes actually there are 2 equations available in your chemistry syllabus, right? So one is that derivation of R is equal to derivation of F of products minus derivation of F of reactants. To use that equation, definitely you should know the F values, the formation values of all the components in your equation, right? Without that you can't use this equation, right? To use this equation you should know all the delta F values of all the components in your chemical reaction. If those are given, you can use this thing, right? Or එක තමයි එක problem solving technique එක තමයි use of equation. දෙවෙනි problem solving technique එක අපි කතා කරන්නේ පස්සේ කතා කරන්නේ. ඒක තමයි මේ with the use of a thermochemical cycle කියන එක. With the use of a thermochemical cycle. හරි? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒක උන්තරන් අහලා තියෙන්නේ thermochemical cycle එක. ඊ කතාව. තව එකක් තියෙනවා. Third thing is with the use of a energy level diagram. Or level diagram එකක් අඳින්න පුළුවන්. Energy level diagram. So ඔය energy level diagrams වලින් අපි අඳින්නේ තමයි ඔය kinetics වලත් ඔය energy profiles අඳින්නේ energy level diagram එක. හරි? And with the use of a energy level diagram also you can solve some of the questions. Maybe all the other questions, right? And the fourth method is referred to as the algebraic method. ඔය හතරම දෙන්න දිනනවා. ඊළඟ page එකේ දිනනවා වගේ thermochemical cycle method එක.
page number 8 and 9. ඊට පස්සේ page number 10 වල තියෙනවා enthalpy diagram එකක් කොහොමද අඳගන්නේ ඒක දෙක අපි කතා කරනවා. page number 11 වල තියෙනවා algebra method එක that is mainly used for to solve the MCQs. for MCQs solve කරන algebra method. ඔය හතර තමයි තියෙන්නේ ළමයි. ඔය හතර හොඳට master කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට enthalpy lesson එක පුළුවන්. ඔය හතර හොඳට master කරගන්න පුළුවන් නම් සහ මේ enthalpy terms එක පුරුදු කරගන්න. හරි. ඒතකොට enthalpy section එක පුළුවන් ඔයාලට. හරි. එහෙනම් now we are leading towards the first technique, first tool available to solve kind of enthalpy problems. Right. Let's use that tool, that equation to solve the first question there at the page number 7. Just go to the question level. See, page number 7. Right. Use of an equation. Right. So you have a question there. When delta change F values, formation values of all the components of reaction are given, you can use this thing, right? So let's do this question. Question is there. හරි. බලමුද? හරි. ඉතින් අපි මේ enthalpy terms ඉගෙන ගන්න යන ගමන්ම problem solving techniques එක හිමින් හිමින් කතා කරන්නේ. හරි. Right. See. This is one problem solving method. Hard. Problem solving tool. Right? This with the page number 7, right? Okay. So you have this tool, right? So tool number 1 is use of an equation. So the first equation we are supposed to handle is this one. Delta H naught F. So delta H R is equal to delta H F of products minus delta H F of reactants. Right? So first thing you should know is to use this equation. Definitely you should know, right? Delta F values of all the products as well as all the reactants, right? So delta F values of all the components in your chemical equation should be known, right? හරි. එහෙනම් දිනන විතරයි මේක දා කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක ටෙක්නික් එකෙන් ඔයාලට වැඩි සොල්ව් කරන්න බෑ. ඒතකොට වෙන different technique එකකට යන්න වෙනවා. Right? Let's come up with this. So what is the example question they have given? What is the example question they have given? So they have provided that this reaction is provided, right? And they have given you the delta H naught F values of these stuff. They have given you the delta H naught F values of some of the components in your equation. For the NH3, they have provided the value as minus 46. For the NO, they have provided the value as plus 90. For the H2O, they have provided the value as minus 241. Right? Okay. So they had asked you to come up with the delta H naught R of this reaction. That is what they are asking. Find out the standard enthalpy change of the following reaction. Enthalpy change of the following reaction. This is the reaction they have provided, and they have asked you to come up with the delta H naught R. Standard enthalpy change of reaction R. Right? Okay. So how to solve this stuff? As we know the delta H naught F values of all the components in your equation, you know this value as well. Here, O2 gas delta H naught F, it is 0. Huh? This is kind of a reference form. O2 gas reference form of oxygen, right? You know this value. ඒකවල විභාගෙ දෙන්න ඕනේ ඔයා දැනගන්න ඕනේ. විභාගෙ දෙන්නේ නැහැ ඔයාලා. ඔයා දැනගන්න ඕනේ. Right? So now we can use the equation here. See? So we can write, to come up with the delta H naught R, we can write delta H naught R is equal to
delta H naught F of products minus delta H F of reactants, right? ඔයාට මේ equation කිසි බයන්නද එක සැරේ use කරන්න පුළුවන් හරි. ආයෙ මේ derive කර කර මුත් ඉන්න ඕනේ නැහැ. You can directly use this equation. See? Then write the values. Values will you? Product values. This plus 90 is for 1 mole of plus 90 is for 1 mole kilojoules per mole. Plus 90 is to form 1 mole of NO gas. But now we have such 4 moles. එතකොට 4 into 90. This is the enthalpy change of formation of 4 moles of NO gas. Minus 241 is to form 1 mole of per mole, kilojoules per mole, but to produce 1 mole of H2O gas. But now we need to produce 6 moles of such H2O gas. So plus 6 of 241. Right? This is the summation of delta values of products. Okay. Minus the summation of delta values of reactants need to be concerned. For the reactants, you have 4 moles of NH3 gas. Per 1 mole of NH3, that is minus 46. You have such 4 moles. 4 moles. So 4 into minus 46. So you have 5 moles of O2 gas per 1 mole is 0. 0 into 5 is just 0, right? Okay. So this is how we are supposed to come up with the substitution step. මතක නම් කෙමිස්ට්‍රි වල මම නිතරම කියන දයන් කෙමිස්ට්‍රි වල equations substitute කරන් තියෙනවා නම් හැමදෙස්සම marking points තුනක් තියෙනවා. මොකක්ද? coming up with the correct equation, substitution with the correct units units ලියන්න ඕනේ. And the final answer with the correct units. පැහැදිලි? හරි? එතකොට කෙමිස්ට්‍රි වල ඕනම කෙමිස්ට්‍රි තැනක enthalpy විතරක් නෙමෙයි ඕනම තැනක කෙමිස්ට්‍රි වල equation apply කරලා ඔයා answer එක ගන්න ඕන marking points තුනක් තියෙනවා. There are 3 marking points. Coming up with the correct equation, substitution with the correct units. It is important to come up with the units, right? And final answer with the correct unit. So unit is going to be kilojoules mole. Final answer. Let's simplify the stuff. Hurry, well, simplify කරගමු. Just do the stuff. ඔයගොල්ලෝ තනියම මේ සුළු කරලා ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මේ කැලලකින් ගන්න එපා. හොඳයි. හරි. ඇත්තටම මේ enthalpy වල මේ අමාරුම වැඩේ තමයි ළමයි මේ එකතු කර කර අඩු කර කර වැඩි කර කර ඉන්නේ. හරි. අමාරු කියන්නේ කම්මැලි වැඩේ. හරි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරදි ගණන් හදද්දි අතින්ම කරන්න ඕනේ. කැලලකින් යූස් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ අන්තිමට නේද ඔයාගේ ස්පීඩ් එක අවුට් යනවා නේ. අර මම මෙතන වැඩි ටක් ගාලා කරගන්න ඕනේ නිසා මම මේ කැලලකින් යූස් කරලා ගන්නවා. ඔයා තනියම අතින් සුළු කරන්න. Just use this software මේක තනියම ලිය. Just complete this software. අපි සාමාන්‍ය විභාගයේ ආන්සර් එකක් ලියද්දි ළමයි මාකින් පොයින්ට්ස් විතරක් ලියුම ඇති හොඳේ. ආන්සර් එකේ පොඩ්ඩක් පුරුදු වෙන්න. මාකින් පොයින්ට්ස් විතරක් ලියන්න. ඒතර අනවශ්‍ය දේවල් ඔයා ලියන්නේ නැහැ. මොකද කලින් අපි the correct equation, substitute with the correct unit and final answer is correct. මෙතන ආයෙත් ලියන්න එපා ඔයා සුළු කරන ඒවා. සුළු කරන ඒවා ඔයාගේ මේ rough paper sheet එකේ කරගන්න. right? rough paper sheet එක අන්තිම ළඟ තියාගන්න. ඒකටක් ගාලා හයියෙන් සුළු කරන්න. කළා ආන්සර් විතරක් මෙතන දාන්න. right? ඔයා තනියම ආන්සර් ගන්න ඕනේ. මම මේකේ ආන්සර් එක දානවා. එනමුත් just do. minus 902 වගේ වැලියුවක් කියලා දෙනවා. බලන්න ඔයාලට ඒ වැලියුව කියනවාද කියලා.
හරි ඕම තමයි ඔයාලා ලේසිම ටෙක්නික් එක හරි. If they have provided all the delta F values of all the components in your reaction, this is the simplest way of solving the problem. Just using the equation. හරි නේද? මේ ෆෝමේෂන් ගැන කතා කරන්න ඕන තමයි කතා කරේ. හරි. දැන් මේක මේ ක්වෙස්චන් මේක තර්මෝකෙමිකල් සයිකල් එකකින් සෝල්ව් කරන්න පුළුවන් මේ ක්වෙස්චන් එක ප්‍රොබ්ලම් එක. හැබැයි මම කියන්නේ එහෙම තර්මෝකෙමිකල් සයිකල් එකකින් ක්වෙස්චන් එක සෝල්ව් කරන්න කියලා නැත්තම් නිකන් මොකටද නේද? ලේසිම විදිහට යන්න. හරි ලේසි විදිහට ආන්සර් එකක් ගන්න ඕනේ. නිකන් අමාරු වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි ඔතන ලේසි වැඩේ. මේ තර්මෝකෙමිකල් සයිකල් එකකින් සෝල්ව් කරන්න පුළුවන්. ඒක හරි. නමුත් ක්වෙස්චන් එක කියලා නැත්තම් තර්මෝකෙමිකල් සයිකල් එක යූස් කරන්න කියලා. එහෙම ප්‍රශ්න කිය එහෙම අහන්න නැත්තම් ඒගොල්ලෝගේ no need of using the hard technique, just come up with the simplest technique available, right? This is the simplest way of solving the question with the use of an equation. හරි shape එක හරි delta F values ඔක්කොම දන්නවනම් ඔයාලට equation එකෙන් solve කරගන්න පුළුවන්. equation දෙකක් තියෙනවා ළමයි. එක equation එකක් තියෙන්නේ with related to the delta F values. The other equation available in the syllabus in our syllabus is with regarding the bond dissociation enthalpies, right? After studying the bond dissociation, we'll come up with the next way of problem solving with the use of equation, right? Okay? හරි. එහෙනම් අපි යමුද ඊළඟ කතාව. දැන් අපි එහෙනම් first enthalpy term එක තමයි කතා කරලා ඉවර කරේ. That is all about the formation enthalpy. Right? හරි. අපි යමු එහෙනම් ඊට පස්සේ දෙවෙනි enthalpy term එකට. Hard. Let's copy the second, right? Enthalpy change, right? Okay. Second enthalpy change. What is that? Number 2. Standard enthalpy change of මුලින්ම ඔක්කොම මේ තියරි ටික කතා කරගෙන යන්න හරි. තියරි ටික කතා කරන් ගිහලා ඊට පස්සේ අපේ අන්තිම අවුරුදු පහේ පාස් ප්‍රොවිෂන්ස් ටික දිනවා. තියරි ටික කරනකොට ඔක්කොම ටික ආයෙත් මතක් වෙනවා. හරි. මේ තියරි ටික ඔක්කොම කතා කරන් යන්න කම්ප්ලීට් කරන් යන්න. හරි. පොඩි එක ක්වෙස්චන් එකක් ඔය කරනවා මම තියරි ටික කතා කරනකොට. හරි. ඉතින් අර ඔයාලට තනියම කරන ක්වෙස්චන්ස් ටික පාස් ප්‍රොවිෂන්ස් ටික දිනවා. ඒ ටික ඔයාලට ගෙදරදී හරි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක නයිට් සෙෂන්ස් වල ඩිස්කස් කරනවා. හරි. Standard enthalpy change of combustion. So this is given as delta H naught C, standard enthalpy change of combustion. Standard enthalpy change of combustion. So the one mole should stand with the substance to combust. One mole should stand with the substance to combust, right? Right. Okay. So let's come up with the definition. Let's come up with the definition. Right? Alright. අර වගේම definition එක බලමු. මම කලින් කිව්වා මොකද්ද? definition එක study කරද්දී you have to concentrate on two things. What are two things? Where the one mole stands, the substance is one mole. That is very simple stuff that will be indicated by the symbol as well. And the second thing, what is the second thing? ඕක තමයි මතක වෙන්නේ. උගක් ළමයිට one mole කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මතකයි. අමතකුණත් one mole තියෙන තැන symbol එක දැක්කම මතක් වෙනවා. හරිද? subscript එකේ දින one mole කොහෙද තියෙන්නේ? හැබැයි හුඟක් ළමයිට අමතක වෙන දේ තමයි ඒක අමතක වුණාට පස්සේ ඒක අමතක වෙන්න ගොඩ ගන්නත් බැරි වෙන තැන තමයි what are the species at the other side කියන එක. Right? So one mole substance will stand at one of the sides of the equation. Equation is with two sides. Right? So when studying you have to study what are the species, specific species at the other side of the equation. ඕක තමයි අමතක වෙන්නේ. ඕක අමතක වුණොත් ආයෙත් ගොඩ ගන්න බෑ. ඒ සිම්බල් එක දැක්කල මතක් වෙන්නේ නැහැ නේ. මේ පාඩම් කරද්දී හොර ඒක පාඩම් කරන්න.
questions කීපයක් හදද්දි ඉතින් ඕක ඔලුවට යනවා. හරි. Right. So let's come up with the definition, right, and see the two important stuff at the definition, right? Where the one more stands and what are the species they should be at the other side of the equation, right? Okay. Right. Let's go to the definition here. දැන් ළම කවදාවත් විභාගයේ definition ලියන්නේ කියලා අහන්නේ නැහැ උදේ. විභාගයේදී අහන්නේ කවදාද just write the definition of the combustion method. එහෙම අහන්නේ නැහැ sorry. You should know the definitions. So in A levels what they are asking is all about the applications, not about the theory directly at the book, right? කිලින් පොතේ තියෙන theory එක අහන්නේ නැහැ A levels. ඒ O level stuff නේ. හරි. A level අහන්නේ application. So you should know the theory which is at the book, right? And then you have to apply the stuff correctly. So what they are asking is the application, right? So they are not going to ask that define the combustion enthalpy. එහෙම අහන්නේ ප්‍රශ්න. අනික දැනගෙන හිටියම ඇති. අත්‍තරම දැනගන්න ඕනේ මේ definitions එක මොකද්ද? කොහෙද 1 mole තියෙන්නේ? කොහෙද what are the things at the other side of the equation, right? Knowing those two is enough, right? That is it, right? Okay, let's go to the definition here. I mean, this is book definition එක. Enthalpy change when 1 mole of an element / compound in the standard state. Yes, one more stuff. Highlight. 1 mole of an element / compound. ठीक है लिख रखा 1 mole of an element / compound. One mole of an element / compound. Then highlight. Undergoes complete combustion with excess CO2 gas. Highlight that part as well. Undergoes complete combustion with excess CO2 gas. ඊට පස්සේ කියලා දිනව නේද? In the standard state to give the products in the standard states. අන්න ඊළඟ කේස් එක දැක්කේ මොකද්ද? Right? To give the products within brackets oxides. අන්න මේ කැලේ highlight කරගන්න. To give the products within brackets oxides. අන්න දැන් ඔය තුන දන්නවනේ ඔය ඕක දන්නවනේ ඇති. ඕක මොකක්ද කියන්නේ? මම කිව්වේ. We are the one more stands. And what are the other species? Species at the other side and this most important stuff. Right? හරි. මේ මොනවද දැනගන්න ඕන මොකද්ද? We are the one more stands. මොකද්ද? That is the species to combust. අනිවාර්යෙන් ලියවෙන්න ඕනේ. දැන් combustion කියන එක වචනේ ඇතුළෙම තියෙනවා. That is all about a reaction with O2 gas. Right? Combustion කියන වචනේම O2 reaction with O2 gas. Combustion කියන්නේ තනි වචනයක්. හරි combustion කියන්නේ single word එකක්, simple word එකක්. Right? Which gives you the meaning of reaction with O2 gas. Right? Then combustion of carbon කියන්නේ yeah, you are supposed to react the carbon with O2 gas. Combustion of SO2 කියන්නේ that means you are supposed to react the SO2 with O2 gas. Then combustion of Mahinda means right, react Mahinda with O2 gas. That's it, right? Okay. Combustion of X means reacting X with the O2 gas. The combustion කියන වචනය ඇතුළෙම තියෙනවා it should be a reaction involving O2 gas as a reactant. Right? Okay. So so that the combustion enthalpy means 1 mole of the substance is to react with O2 gas. The component should appear at the equation, right? To produce what? The other side of the equation. To produce the respective oxides. If you are reacting the O2 gas, if you are reacting the oxygen, you can't have any other product ළමයි. The oxygen එක react කරලා hydrates වෙන්න පුළුවන්ද? Oxygen එක react කරලා or nitrates වෙන්න පුළුවන්. එහෙම බෑනේ ළමයි. The only things at the left hand side of the equation should appear at the right hand side of the equation. That is mass conservation. පොඩි කාලේ 11 අවසරේ කතාව. Left hand side එකේ තියෙන atoms විතරයි right hand side එකේ equation එක තියෙන්න පුළුවන්. So if you are reacting the O2 gas, definitely you have to produce the oxygen containing stuff, oxides, right? So that is the definition. So you are supposed to react 1 mole of the combusting species. You are supposed to have 1 mole of the combusting species reacting with O2 gas to produce at the other side, right? To produce respective oxides, right? Respective oxides of the elements in your combusting species. This is us, right? One examples දෙකක් තුන ලියදුවා හරියයි ඔක. හරි? ඔන්න බලන්න. So let's discuss about these combustions. මම පළවෙනි එක දෙක ලියන්න ඊට පස්සේ කිව්වා තනියම කරන්න. හරි? Carbon solid graphite.
Right. There. Delta H naught C combustion of magnesium solid. I'll do first three. Third one, delta H naught C. Now we are coming up with kind of compounds. Right? This is a combustion of a element. This is a combustion of an element. This is combustion of a compound. Element to compound. Right. See how we are supposed to come up with the balanced thermodynamical equations to this one, right? Okay. So the combusting species, the species is 1 mole. First write that thing. Carbon solid graphite. That is where the 1 mole stands, huh? That is where the 1 mole stands. Combusting species. It's a stoichiometric value. So combustion means reacting with O2 gas. To produce what? That is the other important part in your definition. To come up with the respective oxides. As products, you are supposed to produce the oxides. So carbon's oxide. What is the common? Just come up with the common oxide, right? Common oxide. Carbon needs with 2 oxides, right? Carbon monoxide and carbon dioxide. Just come up with the common thing, right? Okay. Now we need to balance this up. The balance count. You can't change this value here. This balance. This balance. Magnesium solid. That is the 1 more stuff. The species to combust. Right? Then let me get it. Stable oxide clear. Right. So magnesium's combustion means magnesium reacting with O2 gas. Combustion reacting with O2 gas. To come up with the respective oxide, stable oxide. The magnesium's oxide, what is that? Magnesium oxide. Magnesium in compounds coming up with the 2 plus charge. Oxide means O2 minus. No? So that means MgO. Just exchange valencies and write the compound. MgO. So metal oxides are ionic solids. Metal oxides are ionic compounds. Ionic compounds means particles are strongly attached to each other. That means those will be as solids in the solid state. Metal oxides can have ionic compounds. Ions, cations and anions. That means strong ionic bonds between the particles. That means those will bound strongly together. Primary interaction. That means come up as solids. You have to the physical state. So you have to come up with the physical state, right? Physical state tell you that physical state tell you that. Right? You need to come up with the physical state. So that is how to decide the physical state. So non-metal oxides are covalent compounds. CO2, SO2, non-metal, carbon, sulfur, non-metals. H2O, hydrogen, non-metal. Right? Non-metal oxides are covalent compounds. Metal oxides are normally ionic compounds. When it comes to covalent compounds, those particles will bound together with the use of secondary interactions. Covalent cut is CO2 CO2 bounding, secondary interactions. H2 secondary interactions. So the particles will bound together with the use of secondary interactions. Secondary interactions are not that much strong compared to primary interactions like ionic bonds. So that the particles will situated bit apart from each other. So that we can refer them as gases as well as liquids. So non-metal oxides are available in gas theater. Gas theater. When you are with some hydrogen bonding, that's the strongest interaction between the secondary interactions, right? Among the secondary interactions, then you can think of a liquid, H2O liquid. But other than that, normally coming up as gases.
CO2 gas, SO2 gas, right? පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියන්න. ඒක හරිය ලේසි මේ පොඩ්ඩ තීරුමක් අදුව ලියනකොට you can easily come up with the physical state as well. The physical state හොයාගන්න අමාරුයි. හරි. Now we need to balance this up. Balance කරන්න ඕනේ. Stable oxide එක ලියුවා. Now we need to balance this up. So you can't change the number here. So just one magnesium should appear. So just one, okay. So as one magnesium appear here, so you should have only just one oxygen there. So that you have to come up with some half here. Right? Balance කරද අන්තිමටම oxygen balance කරා. මුලින්ම one mole compound balance කරා, ඊට පස්සේ oxides එක balance කරා, ඊට පස්සේ අන්තිමට oxygen balance කරා balance එක. Right? So this one. So you are supposed to combust CH3OH liquid. So that is the one more stuff. That is the one more stuff. Combustion means reacting with O2 gas. Reacting with O2 gas. Then we need to come up with the respective oxides. So what are the respective oxides? So you have the carbon and hydrogen as atoms. So carbon's oxide is the CO2, the stable oxide. CO2 coming up as a gas. The hydrogen's stable oxide is the H2O liquid. I don't know room conditions වල ඉන්න form එක ලියන්න. හරි? Now those are stable oxides. Now we need to balance. You can't have any other number than the one here. So just one carbon here. So one carbon, it's balanced. So four hydrogens means 2 of H2Os. So now with the balancing of oxygen, so you have 4 oxygens here, and one oxygen is represented from this one. So this thing should represent only 3 oxygens. හරිද? මෙතන එක oxygen එකක් නිසා මෙතන දෙන්න ඕන oxygen 3 දෙනයි. So that first get rid of this 2 by dividing by 2 and just multiply by 3. Right? No? Okay. That is how we are supposed to come up with the correct thermodynamic equation for the combustion of CH3OH. හරිද? හරි. ඒක ටික ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ just do the things for the other things as well. So you have altogether 10 thermochemical reactions to write. Just complete the other stuff. I tell you no.
එතන CU ඔක්සයිඩ් ලියන එක NH2 කාබන් ඔක්සයිඩ් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සයිඩ් හරි මෙතන තියෙන හැම එකම හැම එලිමන්ට් එකකම වෙන වෙන ඔක්සයිඩ් ලියන්න කාබන් ඔක්සයිඩ් හයිඩ්‍රජන් ඔක්සයිඩ් ඔක්සිජන් ඔක්සයිඩ් කියලා එකක් අපි ලියන්නේ නැහැ ඔක්සිජන් ඔක්සයිඩ් කියලා ලියන්නේ නැහැ හැම තියෙන එලිමන්ට් එකකම දැන් මේක ගත්තොත් කාබන් ඔක්සයිඩ් එක සල්ෆරික් ඔක්සයිඩ් එක තියෙන හැම එලිමන්ට් එකකම වෙන වෙනම ඔක්සයිඩ් කියලා ලියන්න මේක එන්නේ 2 තර පොඩ්ඩක් මේක මෙහෙට හරිද Right, let's do the soft level. කරගෙන බලන්න ඔයගොල්ලෝ හරි වෙද්ද දාගන්න. Then මේක. So the species to combust C2H5OH liquid. So reacting with O2 gas. You can combustion के लिए reacting with O2 to produce what? The respective oxides, the carbon oxide and the hydrogen oxide, those are two elements appearing other than the oxygen. So their oxides should be considered. Carbon oxide is CO2 coming up as a gas. Hydrogen oxide is H2 coming up as a liquid at room conditions, right? Right, so let's balance this off. This should come up with 1 mole, that's the combusting species, right? Then indicate 1 mole. So you have 2 carbons, altogether 6 hydrogens, so need 3 here. Ultimately we are balancing, finally we are balancing the oxygens, right? So you have 4 and 3, 7 oxygens. So 1 oxygen is represented from here, so 6 should represent from this one, so that you need some 3 here. Okay, this one C6H12O6 liquid. That is the species to combust. Combustion means reacting with O2 gas. So you are supposed to come up with the respective oxides of the constituent elements here. So carbon oxide and hydrogen oxide. We are not writing the oxides of oxygen, right? That is not there in tier 1 and oxygen oxide කියලා ගන්න. Carbon reacting with oxygens to form the carbon oxide, hydrogen reacting with oxygens to form the hydrogen oxide, right? Okay. So carbon oxide is CO2 gas coming up as a gas, and hydrogen oxide is H2 coming up as a liquid at room conditions, right? So 6 carbons are needed, 12 hydrogens are needed, so some 6 here as well. So altogether you have 12 oxygens and 18 oxygens. So this represents 6 oxygens, so some 12 should come from here to give 18 oxygens at this side. So to come up with 12 oxygens from this one, you need some 6 here. Alright. Right. This one C3H8 gas. Combustion means reacting with O2 gas. Combustion of C. So carbon oxide and the hydrogen oxide, right? Carbon oxide is CO2 coming up as a gas, hydrogen oxide is H2O liquid. So you have 3 carbons and 8 hydrogens, that means 4 is needed here. So altogether 6 oxygens and 4 and 10 oxygens. So you don't have oxygens here, so all 10 should be represented by this O2 gas, right? So 5 of O2 gas needed.
Alright, this one, right? So CO is to combust. Combustion means reacting with O2 gas. So you will produce what? The carbon oxide. The stable oxide of carbon is CO2. Now you need to balance this stuff. So one carbon, okay. Altogether two oxygens are appearing here. So one oxygen is represented from this one. So this thing should represent only just one oxygen. So for that you need some half here. Right? Last three. H2 gas combustion. Combustion means reacting with O2 gas. So when H2 hydrogen is to react with O2, so hydrogen is oxide. So that is H2 coming up as a liquid at room conditions with hydrogen immersion. So liquid. Some strong bond in there. So just balance. Two hydrogens are needed. Two hydrogens balanced. Just one oxygen is needed at the left hand side as well, so that they should be half. CS2 liquid. Combustion means reacting with O2 gas. So carbon oxide, sulfur oxide. Carbon oxide is CO2 gas, and sulfur oxide, you know, the sulfur, the most stable oxide of sulfur, that is SO2, no? SO2 sulfur stable oxide. SO3 ගිය යන්නේ කොහොමද වැඩිම abundant form ගිය යනවා දන්න form එක. Coming up as a gas. So just one carbon is needed and two sulfurs are needed, so 2 is needed here. So now balancing the oxygens. So 2 and this is 2 is 4 and 2 6, no? 6 oxygen should represent at the right hand side as well, so that you need some 3 here. This one, right? Combustion of sodium solid. Combustion means reacting with O2 gas. So you are supposed to come up with the respective oxide. The sodium oxide is Na2O solid, Na plus, and the O2 minus. The oxide is Na2O, exchange of valencies. Right? Okay. Right. So just balance stuff. You need two. So this is actually this is the combustion species. So with this one you should come up with 1 mole. So that means you have to come up with some half here to give 1 mole of sodium. Should come up with some half here. That means half of oxygen available. 0.5, half of oxygen available. So to come up with half of this thing, if you are dividing this by 2, just 1 oxygen. Again you have to divide it by 2. So this is how. So 1 over 4 means this will be cancelled off to give you some 2 here, the half. Right? Okay? So that is Wednesday. Right? So that is the combustion enthalpy of sodium solid. Alright. And remember, Lamai, all these combustions are, that means all delta H naught C values are exothermic. Right? That means negative. That is indicated, indicate that is indicated at the top of the box, right? With the name tag, they should see always negative, exothermic. So combustion reactions will produce energy. Even for our cooking purposes, we use the combustion of hydrocarbons. Or LP gas, a mixture of hydrocarbons, no? Carbon 1, 2, 3, methane, ethane, propane, a mixture of those. Right? Combustion. So produce some heat. Right? Heat generating, energy generating, exothermic. Energy is released, heat is released. Right? So all the combustions are exothermic.
Not only for the hydrocarbons, for all the other things, right? Even Mahinda's combustion is exothermic, right? Okay. ඔහොන එකකින් combustion එක exothermic තමයි. Right? හරි. Right. තියෝයි combustion enthalpies. ෂේප් නේ? හරි. එහෙනම් අපි මේ දැන් combustion එක ඉගෙන ගත්තා. හරි. අය පොඩි problem solving technique උත් ඉගෙන ගමු මෙහෙම නේද? කොහොම එක සැරේ ඉගෙන යනකොට වඩා නේද? problem solving techniques උත් පොඩ්ඩ ඉගෙන යනකොට නේද? වැඩි වෙන නැත්නම් අන්තිමට ඔක්කොම පැටලෙනවන්නේ නේද? ඔක්කොම interpretation ටික එක සැරේ දාගන්න ගියම උත්. Let's come up with the second problem solving technique. Now we are supposed to learn, right? Problem solving tools, the second technique. After learning the combustion enthalpy, let's go towards that. So let's go towards the page number, which one? 8 now. 8. Page number 8 will introduce karnawada. Devani problem solving technique. Problem solving tool. What is that? Thermochemical cycle. Thermochemical cycle කියන concept එක අපි introduce කරන්න යනවා. Let's discuss how to construct a thermochemical cycle and how to use that thing to solve problems appearing with the enthalpies. Right? Hi. Balu. Yes, you can start now. Problem solving tools. Number 2. Thermochemical cycles. thermochemical cycle එක කියන එක ඕනම විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඕනම question දැන් අර ඉස්සලා කතා කරේ මේ කතා කරපු මේ using equations කියන එක අපිට ඕනම එකකට යූස් කරන්න බෑ. Use of equations you can't use for any problem. To use the delta R is equal to delta F products minus reactants, to use that equation you should definitely know all the delta F values of all the components in your equation or in your reaction, right? Without knowing that, you can't use that thing. But for any problem, right, with the enthalpy terms are given, right, you can use the thermochemical cycle method to solve those. ඕනම enthalpy equation solve කරන්න thermochemical cycle එක use කරනවා. ඕක තමයි ඒක තමයි fundamental එක තමයි. ඔය thermochemical cycle එකකින් තමයි අත්‍තරම අර equation දෙක ආවෙත්. හරි පස්සේ කතා කරමු මේක. Hurry, let's come up with the second problem solving technique, right? Thermochemical cycle. Use of thermochemical cycle. Hurry. අපි බලමු කොහොමද thermochemical cycle එකක් අපි කොහොමද මේ වැඩේට use කරන්නේ problem එකට කියලා. හරි. So let's come up with the stuff. මම පොඩ්ඩක් මෙතන data ටික ලියා ගන්න. ඒතර ඔයාලට හොඳ idea එකක් එයි කොහොමද මේ thermochemical cycle එකක් construct කරන්නේ කොහොමද වැඩි යන්නේ කියලා. හරි? The data given. Standard combustion enthalpies are given. Delta H naught C values are given in kilojoules per mole. These are the data provided in this question, right? For the carbon solid graphite, for the H2 gas as well as for C6H6 liquid, they have provided these values: 393, 286, minus 3284. Those are the data provided, right? And what they are asking? What they are asking is what? That is the standard enthalpy change of formation of benzene. They are asking is delta F of benzene. Benzene, you know. This is what they are asking. So, our question is now. These data are provided, and what they are asking is this. දැන් බලමු කොහොමද මේකට thermochemical cycle එක build up කරන්න කියලා. මොකක්ද ටෙක්නික් එක මොකක්ද follow කරන්න ඕනේ procedure එක නැත්නම් මොන the steps ටික. Right? Okay. Let's discuss how to construct a thermochemical cycle. Right? හරි. මේ වැඩි යන්නේ. හරි. පළවෙනි වැඩේ. First step. First thing to do when trying to solve a question with the use of thermochemical cycles, the first thing to do,
right? Write the balanced thermochemical equation for the problem they are asking, for the question they are asking. මේක යන්න. මේකට අදාළ මෙන්න මේකට අදාළ thermochemical reaction එක ලියන්න. That is the first thing to do. That is the first thing to do. හරි? See? So let's write the equation for the thing they are asking. They are asking for the derivative f of CCH6 liquid. මුලින්ම ප්‍රශ්නේ අහන එක මුලින් ලියා ගන්න. හරිද? How to write this stuff? So it's the formation of CCH6 liquid. So you have to start with the reference forms of the constituent elements. F values. The two reference forms. The carbon's reference form is carbon solid graphite, and the hydrogen's reference form is H2 gas. Have to balance. Have to come up with the balance thing. 6 of carbons, 6 of hydrogens are needed, so not 3, because this should be 1, right? This is the forming substance. Right? So මුලින්ම තමයි cycle එකකින් question එක solve කරද්දී කරන්න මොකද්ද? Just write the balance thermochemical reaction for the required, for the question they are asking. හරි? තමයි මුලින්ම කරන්න ඕනේ වැඩි. හරිද? Right. දෙවෙනි වැඩි. The second thing. දෙවෙනි කරන්න ඕනේ වැඩි. මොකද්ද? හරිද? To come up with a cycle, at least you should have 3 different states. At least you should have 3 different states of the same system. හරි? අඩුම ගානේ states 3ක්වත් තියෙන. තාම 2යි තියෙන්නේ. states 3ක්වත් තිබ්බොත් තමයි cycle එකක් ගහ ගන්න පුළුවන්. අඩු ගන්න මෙහෙම තව එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ ඉතින්. එහෙනම් තිබ්බොත් cycle එකක් මොකක් හරි ගහ ගන්න පුළුවන් ඉතින්. හරි? අඩුම ගානේ 3ක් තියෙන්න ඕනේ. දෙකකින් ගහන්න බෑ cycle එක. At least you should have 3 different states of the same system. Right? So now you have a task to come up with the third state, which is known as an imaginary state. You need to come up with the third state. Without constructing this third state of the system, you can't think of constructing a cycle. Cycle එකක් හදන්න බෑ එහෙම නැතුව. හරිද? දැන් third state එක හොයා ගන්න ඕනේ. Remember that all of these things which we are supposed to draw as a thermochemical cycle is considered as different states of the same system. හරි? එකම system එකේ එක ස්වරූප different states. හරි? ඒ කියන්නේ මේ හැම state එකේම same number of atoms should appear. So this is a system with 6 carbons and 6 hydrogens. So with this state as well, you should have 6 carbons and 6 hydrogens, right? So mass balancing is very important in when coming up with thermochemical cycles, right? හරි. එහෙනම් වැඩි කරමු. දැන් third state එක තමයි build up කරන්න ඕනේ. කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? දැන් කොහොමද මේ third state එක අපි ලියා ගන්නෙ? ඕක තමයි trick එක නැත්නම් ඕක තමයි ළමයි හුඟක් කිර වෙන තැන. මෙතන තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. මුලින්ම කරන්නේ ඔයාගේ question එකේ ask කරන thermochemical reaction එක ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ second thing is to come up with the imaginary third state which is needed to construct a cycle. හරි? right. මෙතන කවුද ඉන්නේ? ඒක decide කරන්නේ මෙහෙමයි. Just see the data provided. අපන් ඉන්නේ කවුද කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. මුලින්ම just see the data provided. And think of components should appear with these data. ඉතින් දියදින් dataත් එක්ක appear වෙන්න ඕන components කවුද කියලා හිතන්න. හරි? ඒ තියෙන්න ඕන components ළඟින් දැන්ට මෙතන ලියලා නැත්තේ කවුද කියලා හිතන්න තුන්වෙනියට. දැන්ට ලියලා නැති කට්ටිය අතන ලියවෙන්න ඕනේ as the
third state. හරි මම කියන්නම් මේවා. What are the components should appear with the combustion enthalpies? The combusting species, O2 gas and the respective oxides. දැන්ට මෙතන combusting species ලියලා තියෙන්නේ carbon ලියලා තියෙන්නේ hydrogen ලියලා තියෙන්නේ CH6 ලියලා තියෙන්නේ combusting species එක ලියලා තියෙන්නේ දැන්ට diagram එකේ. ලියලා නැත්තේ කවුද? O2 gas උයි respective oxides එකයි. carbon oxide එක CO2, hydrogen oxide එක H2O. හරිනේ? හරි? මොකද මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන carbon hydrogen විතරයි. දෙන්න oxides එක තමයි CO2 H2. ඒතකොට ලියන්නේ නැත්තේ මොනවද දැන්ට? O2 gas උයි H2O CO2. හරිද? මොකද ලියන්නේ නැත්තේ? කියන්නේ ලියන්නේ නැත්තේ જાති දෙක මොකද්ද? oxygen උයි respective oxides උයි ලියන්නේ. හරිද? තොනම සාමාන්‍යයෙන් ඔය දෙක දැන් ඔය එක්ක respective oxides ලකින් අරක ගහන්න ඕනේ third state එක. නැත්තම් third state එක ගහන්න ඕනේ ඔය oxygen ගේ. සාමාන්‍ය ඔය situations වල ළමයි අපි අර zero reference zero enthalpies තියෙන කට්ටිය use කරන්නේ නැහැ වැඩේට. හරිද? මොකද energetics වලට energy පැත්තෙන් වැඩක් නැහැ zero enthalpy තියෙන කට්ටිය. reference forms කියන කට්ටිය energy පැත්තෙන් වැඩක් නැහැ. O2 gas දාලා මේ third state එක ගහන්නේ නැහැ. third state එක ලියන්නේ කාගෙන්ද එනවා? respective oxides එකෙන්. ඕක තමයි තර්කය. ඕක තමයි විදිය. Use the respective oxides to compass the third state. හරිද? අර zero enthalpy තියෙන කට්ටිය කන්සිඩර් කරන්නේ ඒ වොරි වෙන්නේ නැහැ උන් ඔලියන්නේ. උන් ඕන වෙලාවක ඕන තැනක දියා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය ඒගොල්ලෝ. මොකද energy contribution is zero there. හරි? හරි එහෙනම් ලියමු. respective oxides. පැහැදිලිව ගත්ත ඇයි respective oxide ලියන්නේ කියලා පැහැදිලිනේ? මොකක්ද දෙන අතක් මම කිව්වේ? බලන්න මෙතන ඉන්න ඕනේ කවුද කියලා. මේ වල ඉන්න ඕනේ කවුද? combustion enthalpy, that means you should come up with the compounds or components to combust and O2 gas and respective oxides. දැන්ට අර මේ compounds to combust නැත්නම් species to combust කියන කට්ටිය ලියලා තියෙන්නේ. O2 gas උත් ලියලා නැහැ, respective oxides උත් ලියලා නැහැ. ওই දෙකෙන් අපි තෝරන්නේ respective oxides ලා තමයි third state එකේ තියෙන්නේ. මොකද O2 gas carry zero energy. ඒ ඊව කට්ටිය තෝරන්නේ නැහැ. උන් වැඩක් නැහැ. උන් ඕන වෙලාවක ලේසින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අපිට. right එහෙනම් respective oxides ලියමු. So 6 carbons are there in our system. 6 carbons and 6 hydrogens are there. So we need to come up with the carbon oxide. That means CO2. Such 6 are needed. හරි? ඔය සිස්ටම් එකේ කාබන් ලා 6ක් ඉන්නවා නම් කාබන් ලා 6ක් තියෙන්න ඕනේ මෙතන. right? සිස්ටම් එකේ හයිඩ්‍රජන් ලා 6ක් ඉන්නවා නම් හයිඩ්‍රජන් 6ක් ඉන්න ඕනේ මෙතන as respective oxides. හරි? ඕවල third set එක fill up කරන්නේ වැඩේ හරි. දැන් ඉතින් වැඩේ හරි. දැන් ඉතින් ඔක තමයි මාරු වැඩේ. උතනින් පස්සේ වැඩක් නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ ලොකු දෙයක් නැහැ. දැන් මොකද කරන් තියෙන්නේ? මෙතන energy values දාන්න කලින් ළමයි energy values දාන්න කලින් හරිද? balance කලින් atoms ටික. atoms balance කලින්. carbon 6 හරේ, hydrogen 6 හරේ, that is okay, but we have written some more oxygens to come up with the third state. ඒ කියන්නේ worry වෙන්න එපා oxygens ලිව්වා කියලා. oxygen කියන්නේ zero energy. දෙයකට මොකක් හරි දෙයකට zero energy add කරා කියලා logically ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හරි ඒක worry වෙන්න එපා. හරි. oxygen වැඩිපුර ලියුණා කියලා බය වෙන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට zero energy එකක් add කර දැන් මේක balance කරන්න කියලා O2 gas එක මෙතන ලිව්වා කියලා එයාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ අරවකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. zero energy මේ පැත්ත balance කරන්න කියලා O2 gas එක මෙතන ලිව්වා කියලා O2 gas කීයක් ලිව්වත් 100ක් ලිව්වත් මේ arrow එකේ energy එකට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. zero delta R is equal to formations කියලා ගත්තොත් zero values. zero එකක් add කරා කියලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර ඒකයි එහෙම කරන්නේ. right, so you have altogether 9 oxygens, so you need to come up with 9 oxygens, 9 O2 gas. අර 9 oxygens කියන එක ලියද්දී අපි reference form එකේ ලියන්න ඕනේ. ඒක ලියන්න එපා නිකන් මේ මොකද්ද 9O කියලා. તો રાહુલ એનજી રાહુલ right reference form එකේ ලියන්න.
That is what we need actually for the combustions. අර මේ පැත්තට වෙනසක් කරන්න මේ පැත්තට කරන්න ඕනේ. If you have done a change to something already balanced, you have to do the same thing to the other side as well. කලින් balance කරලා තිබ්බ එකට change එකක් කරොත් ඒ change එක මෙහා පැත්තට කරන්න ඕනේ. නැත්නම් balance එකද? That is done. හරිනේ? දැන් හරි. States ටික හරි. Mass balanced. හරිද? දැන් මොකද කරන්නේ? Now we need to relate these stuff, join these stuff or match these stuff with the use of enthalpy changes. හරි? දැන් arrows දාමු. එතකොට combustion data දීලා තියෙන්නේ. ඒ arrows කොහොමද දෙන්න ඕනේ? Starting from the combusting species towards the oxides. The arrows should come towards C. කොහොමද arrows දෙන්නේ? combustion දීලා නැහැ. data දීලා තියෙන data එක තමයි හිතන්නේ. හරි? නැතු ඔහේ නිකන් හැමදාම පුරුද්දට ගහන් ඉන්නවා. දීලා තියෙන data දිහා බලලා තමයි හිතන්නේ. arrow එක side එක කොහොමද තියෙන්නේ? Combustion data are provided. So arrows should come from the reacting with oxygen towards the oxides. Alright, let's come up with the numbers now. So here you are combusting 6 moles of carbon and 3 moles of H2. To come up with the oxides, you are combusting 6 moles of carbon and 3 moles of H2. So combust 1 mole of carbon per mole, you need 393. Now you need to combust 6 moles of carbon, right? So that is going to be 6 into. This is the energy change we need to convert 6 moles of carbon solid graphite to 6 moles of CO2 gas. If you are providing this energy change, this enthalpy, this thing with some of the oxygens will convert to 6 of CO2 gas, right? Then we need to convert this 3 of H2 gas as well to 3 of H2O to completely convert this system to this system, right? For that you need to apply the energy change needed to convert 3 of H2 gas. To convert 1 of H2 gas per mole, minus 286 is needed. So such 3 moles are required to be converted. Right? So if you had done this enthalpy change, this whole system, this whole state of the system will convert to this state of the same system. Hard. Maybe to convert this stuff, we need to convert 1 mole of CH6 liquid to these guys, right? So just applying the enthalpy change needed to combust 1 mole of CH6 is enough. So that is this value, minus 3284, right? On the cycle එක හරි. cycle එක හරි. So cycle is done. cycle එක හරි. Now how to use this cycle? Now cycle is confronted. Now how to use this thermodynamic cycle to solve for delta H naught F? So we have to apply the Hayes law now. After constructing the cycle, you have to apply the Hayes law to come up with the delta H naught F value, right? How to apply the Hayes law? Hayes law. To apply the Hayes law or the Hayes law, you should know the initial and final state. What Hayes law says is, if you are dealing with the same initial and final states, the enthalpy change occur is independent of the pathway taken. It is only depending on the final and initial states, right? It is independent of the pathway or the route taken, right? That is the Hayes law. For that, you have to first come up with the initial and final states of this cycle, right? So what is the initial state, what is the final state? How to identify those two states of this cycle? So initial state is the state where all the arrows begin. Where all the arrows begin, or where all the arrows are released from that state. That is the initial state. So what is that state? Here, this one. From this state,
all the arrows begin. All arrows begin from this state. So what is the final state? That is state where all the arrows ends. All the arrows coming towards. All the arrows coming towards this state, no? Only the arrows coming towards are there for this state. This is the final state. This is the initial state. Right? So we have two routes to start from the initial to come towards the final. This is one route starting from initial to final. This is one route available. The other route available is this. Here. So this plus this, that enthalpy change is equal to this. Right? Okay. So let's come up with those values. So delta H dot F plus this value, that means minus 3284, that is equal to this. Those are two routes available. This is one route, route 1, this is route 2. Even though you are using any kind of route to start from the same initial state to come towards the same final state, the enthalpy change occur is going to be the same. මේ දෙන්නගේ value එක සමානයි. මේ දෙන්නගේ value එක සමානයි මේ value එකට. Right? So that is 6 into minus 393 plus 3 into minus 286. Right? You can simplify this stuff and come up with a delta H dot F. Alright? Simplify කරලා answer එක. I think you can write the stuff, right? Yeah, ගන්නලම. That number is coming up as 68, no? So do I හරි මේ දෙන්නව පස්සේ ඇඩ් කරේ හරි මේ දෙන්නව ඇඩ් කරේ ඔක්සිජන් බැලන්ස් කරන්න ඕන නිසා ලක් කොළුවට ගන්න මේ පැත්තට ඇඩ් කරපුවම මේ පැත්තට ඇඩ් කරා මොකද කලින් බැලන්ස් කරපු එකක් නේද කලින් බැලන්ස් කරපු ෆ්‍රේක්ෂන් එකට වෙනසක් කරාම එහා පැත්තට තේදී කරන්න ඕන නිසා
හරි නේද? අපි ළමයි අර මේවාට මෙතන මේ page number 7 වල මේ යට පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. හරි ඒ ඉඩේ අපි ඕනනම් අර මේ අර කලින් අපි equation එකෙන් හදපු question එක solve කරමුද thermodynamic cycle එකකින්. පොඩි page number 7 වල පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. ඔන්න ඒ ඉඩ use කළා වගේ. නැත්තම් ඔයාලට මේ පිටිපස්සේ තියෙන ඕන පිටිපස්සේ pages දෙකක් මම හිතන්නේ නිකන් තියෙන free space එකක් විදිහට. හරි. thermodynamic cycle එක පොඩ්ඩක් ඇඟට ගන්න ඕන නිසා ඔන්න එතන use කරපම් pages එක නිකන් තියෙනවා right. චිතන හරිය කමන්නේ මට අර කලින් අපි solve කරපු equation එක. හරි ඒ කියන්නේ කලින් solve කරපු problem එක අර page number 7 වල first problem එක අපි අපේ වෙච්ච problem එක just try to do that thing with the use of a thermodynamic cycle. හරි. මම මොඩ එක පොඩ්ඩක් ඇඟට set වෙන්න ඕනේ thermodynamic cycle එක හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. thermodynamic cycle එක හොඳටම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරි බා මේක question එක. හරි. question दिया right. So data provided මොනවද දෙන්නේ data එකේ? හරි. formation තමයි දීලා තියෙනවා. F values for the NH3, for the NO gas, for the H2O gas, minus 46 plus 90 minus 241. हर प्रश्न यहाँ नहीं होगा. प्रश्न यहाँ नहीं आ गई. हर मैं डेल्टा नोट आ रहेगा हन just copy the thermodynamic cycle right to solve this. आप कालीन में equation solve करोगे तो thermodynamic cycle लिखी नहीं भाई तो thermodynamic cycle यूज़ करने की मैं मुकाद की भी मूली में प्रश्न यहाँ ने equation लिया गया प्रश्न यहाँ ने कौन ही लिया गया just try. It was a third image set to build up and try again by looking at the data given, data provided, and considering the missing pieces there.
මේ අපි කතා කරන්නේ මේක. අපි කලින් ක්වෙස්චන් එක කරපු ගමන් ඒ කියන්නේ මේ ක්වෙස්චන් එකම මේ ක්වෙස්චන් එක සොල්ව් කරන්න යන දැන් ඒ ක්වෙස්චන් එකේ ටර්ම් එක සයිකල් එක. අර විදිහට සොල්ව් කරන්න යන්නේ අර මේ ක්වෙස්චන් එකම. මේක මේක. So what we are doing here is we are trying to solve the same question appearing at the page number 7. The first question we had discussed, right? We had solved with the use of thermodynamic cycle, right? With the use of equation, which we have solved earlier. We are going to solve that thing with the use of a thermochemical cycle now, right? Okay. So I just written the data. මේක ලියද්දි කිලෝජූස් මෝල් කියලා දාන්න ඕනේ නැත්නම් ලකුණු දෙන්න. අර කිලෝජූස් මෝල් විදිහට. එච්චර. මෙතනත් සබ්ස්ටිටියුෂන් යද්දි කිලෝජූස් මෝල් කියලා ඕනේ. නැත්නම් සබ්ස්ටිටියුෂන් මාක් කරන. මේක අර මෙහෙම කම්ප්ලීට් බ්‍රැකට් දාලා ලියන්න. මේකට වෙනම ලියන්න වෙනවා කිලෝජූස් මෝල් කියලා. අර මුලින්ම හැමතිස්සෙම මේ ප්‍රශ්නේ අහන එක්කෙනා ලියලා පටන් ගන්න. ප්‍රශ්නේ ස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ වල ඕන දෙයක් හිතා ගන්න පුළුවන්. අර මොකක් හරි දෙයක් ප්‍රශ්නික ලියන්න නැති තාක්කල් ඔයාට හිතා ගන්න බෑ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හිතේ තීරයට නැහැ. මුලින්ම ස්ටාර්ට් එක ගන්න. ස්ටාර්ට් එක ගත්තට පස්සේ එතන ඒ ස්ටාර්ට් එකේ ඉඳන් හිතන්න පටන් ගන්න. ස්ටාර්ට් එක ගන්න හිතලා මම හදිස්සියම ගන්නනේ. ස්ටාර්ට් එක ගන්න තමයි ක්වෙස්චන් එකේ ආස්ක් කරන එක මුලින්ම ලියන් ඉන්න ඕනේ. ඊතර වාට හිතා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක ලියන්න now your system is with 4 nitrogens no 4 nitrogens and 12 hydrogens and some 10 oxygens එහෙනම් මෙතනත් ඉන්නෝනේ කීයද 4 nitrogens ඉන්නවා 12 hydrogens ඉන්නවා 10 oxygens ඉන්නවා හරි එක පැත්ත බැලන්ස් කරන්නේ මොකද මේ පැත්තකින් තමයි මෙතන තියෙන්නේ ඒ අනිවාර්යයෙන් මේක බැලන්ස් නේ साइकिल लेके डाल मोटा मोटा देना साइकिल लेके ना हरी थोड़ी करेगा right okay let's do the stuff right so first thing to do ළම අර මම හවිස්සෝ කියන දේ තමයි මේ කියන්නේ මේ කවදාවත් හිර වෙලා බලන් ඉන්නවා කිසිම දෙයක් ඒ කියන්නේ ඕනම ක්වෙස්චන් එකකට යද්දී මුලින්ම මොකක් හරි දෙයක් ලියන්න පොත් එක ඔයාගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අංකය දාලා දෙයක් ලියන්න ලිව්වට පස්සේ එතන ඉඳන් හිතන්න පුළුවන් නැතුව අර පේපර් එකේ මෙහෙම බලන් හිටිය කියලා මේ කිසිම විදිහකට උත්තරයක් එන්නේ නැහැ ළමයි ඔළුවෙන් හිතන්න බෑ කිසි දෙයක් ඒක මුලින්ම දෙයක් ලියන්න අර ඒ ලියන්න ඕන දේ තමයි මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වේ ඒක ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ආස්කින් ඩේටා එක ලියන්න පුළුවන් ඕන එක්කෙනෙක් ඕක හිතින් දෙයක් නැහැ නේ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද අහන්නේ කියන එක පැහැදිලිනේ. ප්‍රශ්නේ අහන එකට අදාළ තර්මෝකමිකල් රියැක්ෂන් එක මුලින්ම ලියන්න. ඒක ලියන්න නැතුව කිසිම දෙයක් හිතන්න එපා. ඒක ඕන කෙට්ට ලියන්න පුළුවන්. data දිහා බලනකොට ඕන කෙට්ට අන්තිමට find out the standard enthalpy change of the following reaction කියලා රියැක්ෂන් එක දුන්නා පස්සේ ඒක ඕන කෙට්ට ලියන්න පුළුවන්. ඒක ලියලා ඉවර වෙලා විතරක් පේපර් එක බලන් ඕන මංගල්ලයක් හිතන්න පටන් ගන්න. පේපර් එක බලන්නේ මේ අතර මේක දිහා බලන්න. ලියපු එක දිහා බලන්න. question එක solve කරන්න නියමනේ. first step එක දිනේ step by step එතන ඉඳන් ඊටු ටික හිතනවා. එතන ලියපු ටික ඉඳන් ඊටු ටික හිතනවා. ඔහොම යන්නේ. අර ඒක නිසා මේ හැමදෙස්සෙම අර ස්ටාර්ට් එක ගන්න ඉතින් තමයි ඒක මම ඔයාලට උගන්වන්නේ. ස්ටාර්ට් එක ගත්තා පස්සේ ඊටු ටික ඔයා කන්ටිනියු කරගන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ට් එක ගන්න. අර කියන්නේ කතාවක් තියෙන්නේ නේද? well begun is half done කියලා. එහෙම තමයි. well begun is half done තමයි. හරි. අර ඉතින් යන්නේ. begin එක ගන්න නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් කරගන්න බෑ වැඩි. ඒක හැමතිස්සෙම ගන්න බය වෙන්න නැතුව ඒ කියන වැඩේ කරන්න. එතකොට ඊට පස්සේ තුල ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. right? asking data එක ලියන්න. asking just write the balanced thermochemical equation for the asking data for the thing asking, right? So start with that. 4 of NH3 gas plus 5 of O2 gas, right? This is what we are looking for.
right? 4 of NO gas plus 6 of H2O gas. Harmony? Right. Now we have a task. Then the question is, now we need to come up with the third state, the imaginary state. ඕක තමයි හිතන්න තියෙන කාරණේ. මේක හිතන්න තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. මම මේ ලියපු හිතන්න තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක ඕන ළමයට ලියන්න පුළුවන්. ඕනම ළමයට ලියන්න පුළුවන් ඕක. ප්‍රශ්න අහන එක. හරිද? ඔයාගේ මොලේ වාච්චන්ද හිතන්න තියෙන මේක බිල්ඩ් අප් කරද්දී. හරි. ඒකට අපි කියලා දෙන ක්‍රමය මොකක්ද කියලා. What you need to do? Just look at the data provided. Just look at the data provided. And see what components should be there with the data provided, and look for the missing pieces. Look for the missing pieces. What are the things not written there? Right? So when it comes to formation enthalpies, you should have the species to form formation enthalpy, the one most of species to form should be there, and the reference forms should be there. Reference forms. The reference forms we species to form. We jat deka thamai තියෙන්න ඕනේ formation enthalpies එක. So species to form, the NH3, NO and the H2O, those stuff appear in there. We have written those things. So what we have not written yet is what? The reference forms. The reference forms. Species to form and the reference forms. Those are the stuff with the F values. So species to form are written there. Now what we have not written yet is the reference form. So with the use of reference forms, you have to build up the third or the immediate state. Right? Okay. So reference forms. So this is a system with 4 nitrogen atoms, 12 hydrogen atoms and 10 oxygen atoms. Right? This is a system with 4 nitrogen atoms, 12 hydrogen atoms and 10 oxygen atoms. මේක පැත්තක් බැලුවම ඇති. අද පැති දෙකම බලන්න ඕනේ. එක පැත්තක් බැලුවම ඇති. මේ සිස්ටම් එකේ තියෙන atoms ගානට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. Right? So now we need to come up with the reference forms of that system. Here. Right? Okay? So reference forms. N2 gas, H2 gas and O2 gas. Reference forms of the system. Nitrogen atoms, hydrogen atoms and oxygen atoms. And we have 4 nitrogen atoms in our system. 4 is needed. Sorry, no, 2 is needed. So to provide 4 nitrogen atoms. 12 hydrogen atoms are there. 6 is needed there. And we have 10 oxygen atoms. So 5 is needed. ඕක හැදුවා කියන්නේ වැඩේ ඉවරයි ළම. උත්තර හැදුවා කියන්නේ වැඩේ ඉවරයි. හරි. වැඩුවා කියන්නේ වැඩේ ඉවරයි. මෙහෙම කොටු කරන්න ඕනේ නැහැ. හරි මම මේ හිතන හැටි වඩගෙන. හරි. Now we have to relate these 3 states. Now we have to relate this is, oh one can say now we have to relate this imaginary state what you have written now to the other 2 states of other 2 existing states. So this is all about 3 states of a same system. එකම සිස්ටම් එකේ ස්ටේට්ස් තුනක් මේ තියෙන්නේ. එක එක ස්වරූප තුනක් නිකන්. හරිද? එකම සිස්ටම් එකේ ස්වරූප තුනක් තියෙන්නේ. So you are converting the same system to different states by providing the energies, by doing the enthalpy changes. That is what we are doing with the enthalpy cycle, with the thermodynamic cycle. Hurry. Now you need to relate this newly formed state, new written state, to the 2 existing states with the use of enthalpy changes. So මෙයාව මෙයාට convert කරන්න, මෙයාව මෙයාට convert කරන්න හරි enthalpy change එක අපි ලියන්න ඕනේ. So we need to convert this to is, so this to is. So how to think whether this guy is going to convert to this or this guy is convert to this one? How to decide that? By looking at the data provided. Data provided are all about formations. Formations means you are supposed to convert the reference forms to forming compounds. So the arrow should be like starting from the reference states to compounds form.
arrow should be like this. Reference forms to compounds to form. Right? Hurry. Now leave the values to leave. So now you are starting with reference forms and you need to come up with 4 moles of NH3 gas. 4 moles of NH3. That is 1 mole. Where the 1 mole is right? 1 mole is the time we part in lian no. Like mulimma unna therin natta only liya gan come on. Well lian no ne always lian no ne. Correct. 1 mole piece mention karaga. Correct. So you need to form 4 moles of NH3. To form 1 mole of NH3, 46 kilojoules are required. Minus 46. To form 4 moles of NH3, 4 into minus 46 are required. Right? So if you had applied this enthalpy change, these two guys will convert to here. So that this state will convert to this state. Right? අතරම මේ ස්ටේට් එක මෙතනට කන්වර්ට් කරනවා කියලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙන්නම මෙතනට කන්වර්ට් කරන එක. එහෙම වුණාම නිකම්ම මේ සම්පූර්ණ ස්ටේට් එකම මේ ස්ටේට් එකට කන්වර්ට් වෙනවා. For that what you need to do is just apply this energy. This energy will convert 2 of N2 gas and 6 of H2 gases to this. That will totally convert this whole state to this. Alright. So තේරුම් ගන්න apply කරන්න හරි. Then this one. So converting this state to this means you are supposed to produce 4 moles of NO gas and 6 moles of H2O gas starting from their reference forms, right? So මේක මේ state එක මෙයාට form convert කරනවා අනිවාර්යෙන්ම 4 moles of NO gas form කරන්න ඕනේ and 6 moles of H2O gas form කරන්න ඕනේ. To produce 1 mole of NO gas, you need this amount of enthalpy change. So to produce 4 moles, 4 into that enthalpy change should be supplied. So to produce 6 moles of H2O, you need to supply this enthalpy change 6 times. මේක ලියන්න මේ කිලෝජූස් මෝල් කැලේ ලියන්න එහෙම ලියුවට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. ඔයා නිකන් 4 into minus 46 කියලා ලියුවා ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ නැහැ කිලෝජූස්ද නිකන් ජූස්ද කිලෝ කැලරිද කවුද? නැත්තම් සෙකන්ඩ්ස්ද මිලිලීටර්ස්ද who knows? අනිවාර්ය යුනිට් එක දාන යුනිට් එකෙන් තමයි කියන්නේ මේවා කතා කරන්නේ එන්තැල්පියක් ගැන කියලා. ස්ටෑන්ඩඩ් එන්තැල්පි චේන්ජ් එකක් ගැන කියලා. without the no meaning there. Right? අනිවාර්යයෙන් යුනිට් එක. හරි. Now the thing is done. If you had done this enthalpy change completely, this whole system will convert to this. This whole state of the system will convert to this state. Right? Alright. The things are done now. Now complete this up for where the initial state and what is the final state. Right? All the arrows are starting from here. So this is the initial state. All the arrows are ending from here. This is the final state. So 2 routes are available to go from initial to final. This is one route. This is the direct route. Right? Those are equal. The changes of those are equal. That is what Hayes law says. So apply Hayes law to come up with the digit R value. That means 4 into minus 46 kilojoules per mole plus delta H naught F. Sorry, R, no, sorry, R, the R. This plus this is equal to that value. So 4 into 90 plus 6 into minus 241. දැන් මේ මම මේ ලියන විදිහටම ලියන්න මම මේ ලියන විදිහටම ලියන්න එක කෑල්ලක්වත් අඩු කරන්න එපා. මේ මම මේ ලියන්නේ ඔයාට ලකුණු ගන්න ලියන්න ඕනේ අවමම ටික. මෙතනින් කැරිය දුරත් ඔයාලා ලකුණු අඩු වෙනවම තමයි. හරිද? මේ වාට ලියන්න ඕන අඩුම ටික තමයි ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. කිසිම දෙයක් වැඩිපුර ලියලා නැහැ. මේ මාකින් පොයින්ට් එකක් නෝන කිසිම දෙයක් මගේ මේ ආන්සර්ස් වල ලියලා නැහැ මම. මාකින් පොයින්ට්ස් ටික විතරමයි ලියන්නේ. අඩු ගන්න වට පේන්නේ නැති මම කවදාවත් මේ සුළු කරන එකවත් ලියන්නේ නැහැ වෙනවද? මේ බෝඩ් එකේ මම ලියන්නේ මාකින් පොයින්ට්ස් ටික විතරමයි. ඉතින් කිසිම කෑල්ලක් අතරින්න එපා බෝඩ් එකේ ලියන. ඒ ටික ඔයාගේ ආන්සර්ස් වල තියෙන්න ඕනේ.
අඩු ගන්න මේ සුළු කරන ඒවා ලියන්නේ නැද්ද තේරෙනවද ඔයගොල්ලෝ කියලා තියෙනවනේ මේ සිම්ප්ලිෆයි කරන ඒවා ලියන්න කියලා මේ රෆ් පේපර් ෂීට් එකේ ඕනේ නැහැ නේ මේක ලියන්න මාගේ පොත් එක විතරමයි ලියලා තියෙන්නේ ඒක නිසා මේකින් වාට එක කෑල්ලක්වත් එක අකුරක්වත් එක දශමයක්වත් ඉතින් අයින් කරන්න බෑ වගේ ආන්සර් ස්ක්‍රිප්ට් එකේ අයින් කරොත් ඔයාලා ලකුණු කැවෙනවා එච්චරයි හරිද මේ හැමදේම මෙහෙමම ලියන්න ඕනේ එච්චරයි හරි ඉතින් අපි මේ හැමදේම කරලා ලකුණු ගන්නනේ නැත්නම් අපි මේ හැමදේම කරන්නේ මේ උත්තරයක් කරන් ඉර දෙයක් ගන්න නෙමෙයි උත්තරයක් කරන් ඉර දෙයක් ගහුවට වැඩක් තියනවද මේ මේක ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැත්තම් හරි MCQ නෙමෙයි කරන්නේ හරි ඒ නිසා හැම එකම ලියන්න මේ මම ලියන විදිහටම ලියන්න කිසිම දෙයක් අඩිපුර ලියන්න නැහැ ලියලා තියෙන්නේ මාගේ මොකද විතරමයි හරිද right okay ඔය හේස් ලෝ කියන ඕන වැඩ පොඩට ලියනවා මේක මාගේ පොඩ නෙමෙයි උන්දි හරි ඊට පස්සේ බලයි මාගේ ස්කීම් වල හේස් ලෝ කියලා තියෙනවා ඒකද හේ මාගේ පොඩ නෙමෙයි ඒක ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම ලියන්න ඒක ලියන්න නැත්නම් දැඩන්න නැහැ තීරුමන් නැහැ මොකක්ද ඒක කියලා තේරෙන්නේ නැහැ ඒකට මාකින් එකක් දෙන්නේ නැහැ ඉතුරු ඔක්කොම මාකින් පොයින්ට්ස් ඔක්කොම මාකින් පොයින්ට්ස් හරි රයිට් ඉතින් මේක සිම්ප්ලිෆයි කරලා ගන්න උත්තරේ මේ කීයද ගත්තේ කලින් උත්තර ඒක මෙන්න වෙන්නේ 68 නේ 68 නේ අර කලින් ගාන වෙන්න ඕන අර කලින් වල හදපු ගාන that was 9926 906 නේ අර කලින් වල වෙන්න ඕන සුළු කරවස් 2 sorry කලින් වල වෙන්න ඕන ඒක සුළු කරලා බලන්න වෙනස් වෙන්නේ බෑ හරි තියෝලා දින්න වැඩි පැහැදිලි හා ඒක ඇත්තම අවුරු නේද ලොකු අමාරු ප්‍රශ්නේ නෑ හරි right ඔය අපි කතා කරන්නේ මේ how to construct a thermocouple cycle right to solve these questions appearing with the enthalpies right හරිද මේ මාක් කොච්චරද දින්නේ right okay මම මේ කොළ පෑනින් ලියපුව ලියන්න ඕනේ නැහැ හොඳ ඊය වැඩක් නැහැ මිය මාකින් පොයින්ට්ස් නේ මේ කොළ පෑනින් ලියුවා ගින්ම කළු පෑනින් ලියලා දින ඔක්කොම මාකින් පොයින්ට්ස් හරි එච්චරයි ඉනිෂියල් සිට ඕ ලියන්න ඕනේ නැහැ ඔයාලා මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා රෙඩි තීරුම් ගන්න තමයි මේ ටික ලිව්වේ හෝමෝසිස් කළු පෑනින් ලියලා දින ඔක්කොම ටික එනින් මාකින් පොයින්ට්ස් එතනින් කිසිම දෙයක් වඩා අයින් කරන්න බෑ අනිත් ඒ ඕනදී අයින් කරලා ලියා ගන්න හරි right කළු පෑනින් ලියලා දින හැමදේම ලියන්න ඕන ආන්සර් එක කොළ පෑනින් ඒව ඕනේ ඒවට හරි ඔය ඔලුවට යන්න එක්ස්ප්ලেইন කරපු විදිය හරි ෂේප් නේ ඔය තමයි thermocouple cycle එකකින් වැඩේ කරන්න හැටි මෙහෙමයි ළමයි thermochemical cycles වල තව advanced technique එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ question number තියෙනවා question number 8 question number 8 sorry page number 8 වල second question එක පොඩ්ඩක් වෙනස් හරි question page number 8 වල second question එක පොඩ්ඩක් වෙනස් that is also regarding thermochemical cycle which is known as advanced technique to construct thermochemical cycles right එතකොට එතන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මොකක්ද දන්නවද වෙනස මම ඒක කියන්නම් අපි දැනගන්න අපි ඉගෙන ගන්නවා දැන් නෙමෙයි තව ටිකකින් අපි ඉන්ටර්ලින් පස්සේ ඉගෙන කතා කරමු මේ එතන කතාව ළමයි ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ ඔය page number 8 වල second question එකේදී එතනදී not only the data about the delta H naught these things are provided but also some data about some reactions are provided I mean නේද අර වෙන delta H naught values විතරක් නෙමෙයි දීලා තියෙන්නේ අර මම කියන්නේ මේ some reaction enthalpies are also provided හරිද ඒක reaction එකක් දීලා ඒක enthalpy change එක දීලා තියෙනවා හරි අන්න ඒව පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල් ඒව සෝල්ව් කරන වෙනම ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා අපි ඒක කතා කරමු අපේ ඊළඟ වැඩේ ඉවර වෙලා හරිද ඒකට මම පොඩි වීඩියෝ එකකුත් ඔයගලට එවනවා වෙනම questions කිහිපයක් ඒ ටෙක්නික් එකෙන් සෝල්ව් කරපො ඒක මාර ඉම්පෝටන්ට් නා ඒක දැනගන්න ඕනවා හරි මේක අපි කතා කරන්නේ ඊජාත් එක question එකයි අර අපි මේක ඔක්කොම කතා කරන් යන්න ඕන නිසා අපි මොකක් කරා හැම જાතියෙම එක question එක ගන්න කතා කරන් යන්නේ හරි වැඩිපුර ඔයා දැනගන්න ඕනේ ඒවට වෙනම වීඩියෝ එකක් වඩා එවනවා රයිට් මේකට අපි කියන ඇඩ්වාන්ස් ටෙක්නික් එකක් කියලා to construct the thermochemical cycle right advanced technically කියන ළමයි මේ when the data are provided as equations දැන් මේවා equations දෙන්න මේ data දීලා තිබ්බේ equation නෙමෙයි just delta H f values earlier also just delta H c values but when the data are provided as equations
we are considering cycle with a different manner, right? We'll discuss that thing later. අද කතා කරමු ඊළඟ section එක කරලා ඉවර වෙලා. ඒ ගැන. හරි මේ ඒක ගැන වැඩිපුර වීඩියෝ එකක් ඔයාලට මම වෙනම ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. ඒකත් බලන්න. හරි. තව question 3-4ක් ඒ જાතින් solve කරපු එකක් දෙනවා. ඒක බලන්න. එතකොට මේ ඒ section එක හරියනවා. right? අපි ටක් ගාලා යමුද මේ ඊළඟ enthalpy change එකට. ඊළඟ enthalpy change එක කතා කරමු. ඒක කතා කළා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් interval එක ගන්න. හරි අපි යමු ඊළඟ enthalpy change එකට. So detention of D. Detention D. Right? Detention of D. Right? Okay. The third enthalpy change we are referring to. Right? Okay. Third one. The bond dissociation enthalpy. Bond dissociations are always endothermic. This is all about breaking gaseous covalent bonds. To break gaseous covalent bonds, to dissociate gaseous covalent bonds, you have to supply energy. So the reaction needed to gain some energy from the outside, endothermic, to break the gaseous covalent bonds, dissociate the gaseous covalent bonds, right? So bond dissociation energy, right? Okay, let's come up with that. Always endothermic. So this is number 3. Right, standard enthalpy change of bond dissociation. Standard enthalpy change of bond dissociation. Right, delta H naught D dissociation. Right, standard enthalpy change of bond dissociation. Just we write the D, bond dissociation. So we should see the 1 mole. So 1 mole should appear with the bonds to dissociate. Right, 1 mole should appear with the gaseous covalent bonds to dissociate. Right. Okay. Let's first go to the definition and see the specific stuff. What are the specific things where the 1 mole should stand, and the second thing, what are the things should appear at the other side of the equation, right? Or they want the balloon. See, let's go to the definition here, right? Enthalpy change when 1 mole of an element compound in the standard state undergoes complete not that thing, not other thing, number 3. Okay. Enthalpy change when 1 mole of bonds of gaseous element / compound undergoes dissociation to give gaseous atoms in the standard state. Okay, the specific stuff here. 1 mole of bonds of gaseous element / compound. Just highlight that stuff. 1 mole of bonds of gaseous element / compound. Gaseous, huh? Gaseous bonds to break. Right? Then to give gaseous atoms, highlight stuff. To give gaseous atoms, the other side of the equation. To give gaseous atoms, alright, see, I'll write few examples here. For the first 2-3 examples, I'll write the stuff, right? Meva delta H naught D of H2, delta H naught D of O2, delta H naught D of HCl. හරි. මම පොඩ්ඩක් පළවෙනි හතරක් පොයි කරන්න ඕන. Fourth thing, delta H naught D of CH4. Right, let's discuss these things. Right, how to come up with the correct thermodynamic equations for these terms. Okay, so gaseous bonds are to break, right, and you are to produce gaseous atoms.
Those are the major two stuff with this definition, right? Okay. So it's like this. So H2 should appear as a gas, right? To think of gaseous bonds, it should be as a gas. The bond definition of H2 means it should be coming as a gas. It should come as a gas, right? Without that, you can't have gaseous bonds. No? Definition again, 1 mole of bonds of gaseous element slash compound. Definition, no? So this is the 1 mole stuff here, right? So to form what? To form what? To form gaseous atoms, right? Gaseous atoms. Right? So, මෙතන ඉන්නේ gaseous atom කවුද? Hydrogen විතරයි ඉන්නේ. හරි. Now we need to balance this off. Balance කරන්න ඕන. මෙතන වෙනස් කරන්න බෑ 1 mole නේ 1 mole එක අත තියන්න බෑ. එහෙනම් this should be 2. හරි? mass balance. මේක වා oxygen bonds වල පේන විදිහට ලියා ගන්නවා නැත්නම් ඔය පැටලෙනවා. bonds පේන විදිහට ලියා ගන්න. bond decision එකේදී bonds පේන විදිහට ලියා ගන්න. bond decision bonds වලට concentrate කරන්න බෑ. 1 mole of double bonds. දැන් මේක 2 moles නෙමෙයි ළමයි. අපි හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ අර atoms වලින් එක අතර තියෙන bonds ගාන. bonds කියන්නේ. කියන්නේ 1 mole of bond breaking. 1 mole of double bond. එහෙම තමයි කියන්නේ. මේ 2 moles of bonds කියලා කියන්නේ. 1 mole of double bond. හරි? Right. So deltation on D means it's supposed to come up with gaseous atoms, right? කීයක් හදනවද? මේ බොන්ඩ් එක මෙතන බ්‍රේක් වෙද්දී 2 නේ මේ බොන්ඩ් එක මෙතන බ්‍රේක් වෙද්දී හයිඩ්‍රජන් දෙකක් හදනවා වගේ මේකෙත් දෙකක් හදනවා, right? You can't change this value. එතකොට මෙතන value වෙනස් කරන්න බෑ. bonds 1 mole. එතකොට this is gaseous atoms. HCl youth gas synonymism. It's essential to come up with the gas form. You got gas in. So 1 mole of these bonds now to break. So it's about a compound. Earlier it was about elements. So you have compound. Compound means more than one kind of atom is there. That means when you dissociate that bond, what will happen? When you dissociate this bond, hydrogen and chlorine, 2 types of gases, 2 types of atoms will release. See, those should be gaseous atoms. When forms back, gaseous bond dissociation is involved only the gaseous state. Only the gaseous state is involved in the bond dissociation. All the things are gaseous. Bond dissociation is gaseous. Fourth one මේක හරි මේ බලන්න CH4 මුලින්ම හොඳට bonds ටික පේන්න ලියා ගන්නවා නැත්නම් මේක කරන්න බෑ. හැමතිස්සෙම හැදෙන්න ඕන කවුද? gaseous atoms හොඳේ. gaseous atoms මේකෙන් හැදෙන්න නම් ළමයි ඔයාලට ඉන්නවා කාබන් එක්කෙනයි හයිඩ්‍රජන් 4යි. gaseous atoms. හරි සාමාන්‍යයෙන් මේක ලියද්දී සාමාන්‍යයෙන් bond dissociation ලියද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ atoms වලට half values දාන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහේ ඒක. bond dissociation ලියද්දී සාමාන්‍ය ඒක ස්පෙෂල් ලා atoms වලට මේ පැත්තේ 1 mole දාන්නේ ඒකට ස්පෙෂල් ලා. හරිද? ඒ වෙනුවට අපි කරන්නේ මෙන්න මෙතන value එක වැඩි කරනවා. Then here you have 4 moles නේ. You have 4 moles නේ.
හරි අපි මේ වැලියු කියන්නේ කොහොමද delta h naught d into 4 කියලා හරිද සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක අර මෙයාව දැන් හරියට ගොඩ delta h naught d කියලා ගත්තොත් මේක වෙන්න ඕනේ මේක හතරෙන් බෙදන්න ඕනේ delta d කියලා ෆෝමෝස් මේක හතරෙන් බෙදන්නේ ඔක්කොම කොහොමද යන්නේ හතරෙන් බෙදන්න ඕනේ හරි ඒතර එහෙම ලියන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය අපි හැමතිස්සෙම අර ලියන්නේ bonds break කරන compound එකේ mole එකක් කියලා. එහෙම තමයි ගන්න එක. bonds break කරන compound එකේ mole එකක් කියලා ගන්න even though one more stands with number of bonds. number of bonds එක තමයි one more stand වෙන්නේ. ඒකයි මේක 4 moles නිසා 4 උනේ. මෙයාගේ 1 mole into 4 උනේ. හැබැයි ලියද්දි සාමාන්‍යයෙන් අර මෙයාගේ 1 mole විදිහට තමයි ලියන්නේ. හරිද? kilojoules per mole value එක එන්නේ මෙතන 4 moles වලට. per mole කියන්නේ moles 4ක්. ඒක තමයි 4ක් ගන්න. 4 moles how to be broken? Right? හරි ඔහොම තමයි ලියවෙන්නේ. එතකොට this is referred to as the mean bond dissociation enthalpy. mean value. දැන් ළමයි bond dissociation steps එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙනවා නම් ඔය වගේ තමයි ලියන්නේ. මේ වලේ ප්‍රශ්නේ නැහැ only one step one bond to break. එක bond dissociation අවස්ථාවෙන් තියෙන්නේ. හැබැයි මේක ගත්තොත් හතරක් තියෙනවා. එතකොට හතරෙන් වැඩි කරනවා. right? එතකොට දැන් ඔය වගේම ලියුවොත් තව මං ගල් ලියුවොත් මොකක් හරි නේද? තව එක්ක CO2 ලියුවොත් see how to come up with the CO2. ඒ idea එක වලට ගන්නවද? delta H naught D of CO2 ගියොත් ලියන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ හරි CO2 කියන්නේ මෙහෙමනේ. එතකොට ගෑස් ෆෝම් එක කාබන් ගෑස් එක්කෙනයි ඔක්සිජන් ගෑස්ලා දෙන්නේ හැදෙනවා. right? gaseous atoms එන්නේ. හරි you have 2 moles of here 2 moles of CO bonds ne? So that this value this enthalpy value is not just the delta H naught D but it is going to be 2 of such. ඔයා delta H naught D එකක් apply කරා කියලා ඔයාගෙන් break වෙන එක bond එකයි. right? ඔයාට bonds දෙකක් break කරන්න ඕන නම් දෙකක් apply කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ලියද්දි මේ bond type එක ලියන්න ළමයි. D of which C double bond O. D of which CH bond type එක ලියන්න සාමාන්‍යයෙන්. මේක ලියද්දිත් D of O. ඔක සාමාන්‍යයෙන් ලියන්න ඕනේ. හරි? bond type එක ලියන්න ඕනේ. මොන bond එකද break වෙන්නේ කියලා. හරිද? right? ඔය example ටික දාගන්න. හරි. ඒ කියන්නේ delta H naught D එකක් provide කරොත් එක bond එක break වෙනවා. You have two bonds now. දෙකක් provide කරනවා. 2 times 2 more just copy those tag ගාලා එක complete කරන්න 9th එක වෙනකම්
මේක හරියට ලියන්න නම් මෙහෙම තමයි ලියන්නේ NH in NH3 කියලා. එන්න එහෙම තමයි සාමාන්‍ය ලියන්න ඕනේ කොහරි. අර ටිකක් අර ලියලා තියෙන විදිහ පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ. හරි ඒක පොඩ්ඩක් එහෙම ලියාගමු. උතර වාට පැටලෙන්නේ නැහැ. CH in CH4. මොකද ඒක හරීම විදිහට එන්නේ. මේ වලේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මාන්නකෝ ඒ ටික. තේරුණා නේද? හතර මේකද? හා ඔව් මෙතන හතර. this should be 4 ළමයි මම හරි බැලන්සින් නේ ඇටොමික් බැලන්සින් ඉන්නවා. අනිවාර්ය ඇටොමික් බැලන්සින් තියෙන්න ඕනේ. කාබන් එකයි හයිඩ්‍රජන් හතරයි. හරි මේකට ඔක්සිජන්. ඕනම ඉක්වේෂන් ඇටොමික් බැලන්සින් තියෙන මාස් බැලන්සින් right? ඒක දින්න ඕනේ. හරි මේක කොහොමද ලියන්නේ? අපි මේවට කියනවා සාමාන්‍යයෙන් mean bond decision enthalpies කියලා. Right? If you have more than one bond to break, එක bond එකකට වඩා වැඩියෙන් bond break කරලා දිනනවා අපි කියන mean bond decision enthalpies. මේ ඔක්කොම mean bond decision enthalpies. මේ එක જાති එක bond එකකින් break කරා. එක bonding situation එකයි. මේක normal bond decision enthalpies, right? This is average values, mean bond decision enthalpies, right? See how to copy this. The H2O so you have to break two of bonds now. Bonds they are කරන්නේ හරි. So 2 into delta H node D OH to completely convert this stuff to right gaseous atoms. You need to break two of the bonds. මේකේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම මෙයාව gaseous atoms වලට convert කරන එක කතාව. ඒකට bonds කීයක් කරන්න ඕන? bonds 4ක් කඩන්න ඕනේ මේකේදී. To completely convert these two things to this one to individual atoms, you need to break two of those bonds. Right? So you need to break two of those here, so that you will produce two hydrogen gases and one oxygen gas. Right? For this one, so NH3 to totally convert this stuff to individual gaseous atoms, you need to break 3 of NH bonds. 3 of NH bonds. So that you will produce 1 nitrogen gaseous atom and 3 of hydrogen gaseous atoms. Right? CH3OH. To completely convert this into gaseous atoms, we need to break 3 of CH bonds
one of CO bond and one of OH bond. That means 3 of delta H node D of CH should be supplied and 1 of CO should supply and 1 of the enthalpy needed, the energy needed to break the OH bond should be supplied to totally convert this one to individual terms. හරි කොමඩි ලියන්න ඕනේ මේ ඔක්කොම සම්පූර්ණ රේන්ජ් එකම දෙන්න ඕනේ සප්ලයි කරන්න ඕනේ to break all of these bonds and come up with individual atoms මේක this organic kind you know the organic molecules right CH3COH this is gaseous දෙන්න ඕනේ Bond involves only the gaseous states. So to completely convert this current to gaseous atoms, you need to supply the enthalpy change needed to break 1, 2, 3, 4 of CH bonds. And 1 of C bond. And 1 of CO bond. That was CO double bond. If you are to supply all of this energy change to this state of the system, that will totally convert to individual atoms. Right. Okay. But this is all about the mean bond decision enthalpy. Right. We're supposed to convert the gaseous compounds, 1 mole of gaseous compounds actually, by breaking all of those bonds, covalent bonds appearing there. And we are supposed to come up with individual gaseous atoms. Alright. හරි ඔය තමයි bond decision enthalpy එකේ කතාව. Right? And with the bond decisions as well, we have an equation. With use of an equation, we can solve for bond decisions as well. Right? In bond decision enthalpies, වලට දාලා equation එකක් තියෙනවා. So we can use that thing to come up with delta H naught R. Right? හරි එහෙනම් අපි පොඩි break එකක් ගමු දැන් ඊට පස්සේ අපි next session එකේදී equation එක දාරමු right bond decisions can involve in equation එකයි ඒකෙන් වැඩේ කරන්න හැටි okay එහෙනම් අපි පොඩි break එකක් ගමු දැන්
Right, let's start, right? Let's start with the page number 7, the problem solving techniques, right? So ultimately we had discussed about some relationship between the delta H R and the bond decision enthalpies, right? So let's begin with that. Again, second problem. So if you know the bond dissociation enthalpies of all the bonds, all the gaseous bonds involving in the reaction, right? Then you can use this equation. Definition R is equal to delta D values of bonds breaking minus bonds forming, right? Let's use that thing to come up with some delta R value of a given reaction, right? See. Right. The question looks like this. So they have provided some data. This again page number 7, right? Problem solving tools, right? Using this equation. Delta H naught R is equal to delta H naught D of bonds breaking minus delta H naught D of bonds forming. When a reaction is to occur, normally we consider bonds of the reactants molecule. Bonds of the reactants molecules will break and those things will rearrange, right, and form the products. That is how a reaction will occur, right? We can assume like that, right? Bonds in the reactant side of bonds in the reactant compounds will break and then will form some individual atoms, and they will rearrange and they will reform the bonds of the products. That is how a reaction could occur. We can see a reaction like that, right? So breaking bonds actually appearing at the reactant, appear at the reactants, and the forming bonds are appearing at the products. So this thing is very important, right? Normally when we considering a delta value, normally what we do is actually we are taking the final minus initial, right? So when a delta value is considered, a change is considered, normally we consider in the final minus initial. Final minus initial means when it regarding to a reaction, right? Final minus initial means reaction means like this, no? Reactants goes to products, no? So products is the final state of a reaction. Reactants is the initial state of the reaction. Right? Final minus initial means normally products minus reactants. That is what we have seen even with the earlier relationship, right? Relationship R is equal to relationship F of products minus relationship F of reactants, right? But when it comes to this relationship, this is very special, right? In this case, it is referring to reactants minus product, right? So some special thing, right? Keep that in mind, right? Not like the usual situations, right? This equation coming up with some special case, right, where the reactant, the values of the reactants, right, should be actually the values of the reactants minus the values of the products, right? So basically, values of the products, right, should be deducted from the values of the reactants, right? හරි. ඉතින් පොඩ්ඩයි ඔළුවට ගන්න. ඒ කාරණාත් එක්ක බලමු කොහොමද මේක use කරන්න කියලා problem solving වලට. See, right? So what are the data provided?
So data provided are actually the bond decision values of some bonds are given. Bonds and delta H naught D values are given. Right? CC bond, CH bond, and for HH bond, the delta H naught D values are given as 346, 415. Now all of these values are positive, endothermic, 435. Right? These are data provided. And they have asked you to find the delta H R of this reaction. CH4 gas. This is what they have asked. Goes to C3H8 gas plus 2 of H2 gas. Right? No? Okay. So if this kind of a question is appearing, so we are supposed to apply this thing, right? This relationship, right? Let's see how to apply this one. So before applying this thing, you should note that this can be applied only if you know the delta H naught D values of all the bonds involving in the reaction, right? To apply this equation, you should know the delta H naught D values of all the bonds involving in your reaction. Without that, you can't think of applying this thing to come up with the answer, right? Okay. So let's see whether we know about all the bonds, the delta H naught D values of all the bonds appearing in the reaction, right? So to concern that, first of all, you are supposed to display all the bonds, right, of your compounds, right? So this can be written like this, no? This C3H8. First write like this, lamai. අර මේ දේ පොඩ ලියා ගන්න නැත්නම් පොඩ්ඩක් වැඩි අමාරු වෙන්න පුළුවන් වරදින්න පුළුවන් ඔයාලට. And you have 2 of HH as well, right? So we have CH bonds here, we have CH bonds as well as CC bonds with this one, and we have HH bonds. Only 3 types of bonds are appearing with the total reaction. This is what we need to find, the delta H naught R. And all the with all those 3 types of bonds, the delta H naught V values are known. They have provided those, right? So we can use this relationship to come up with the delta H naught R value of this thing. Let's apply this stuff. How to apply this stuff, right? So we can write first the equation delta H naught R is equal to delta H naught D of breaking bonds or bonds breaking minus, right, delta H naught D of forming bonds or bonds forming. Let's apply the stuff, right? So bonds breaking appearing at the reactant side, right? So you have 1, 2, 3, 4. 4 CH bonds with 1 CH4 molecule, but you have such 3 CH4 molecules. So there you have altogether 12 CH4 bonds, right? So with 1 CH4 molecule, you are with 1, 2, 3, 4, 4 CH bonds. But with 3 of CH4 molecules, you have 4 into 3, 12 CH bonds. So we have 12 CH bonds. See, this guy into 12, this value into 12, right? So 12 bonds are to be broken, right? 12 CH bonds are to be broken. 12 into that value is 450. These are the bonds breaking, right? Minus bonds forming. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 CH bonds. 8 CH bonds to break. CH bonds carry 415. Plus, we have to break 2 CC bonds. 2 CC bonds. Sorry, we have to form 2 CC bonds. 8 CH bonds and 2 CC bonds are to be formed. CC bond value is 346, right? Just apply like that. 346. And you have to form, right, 2 more HH bonds.
HH bonds carry 435. Right? So this summation will give you the diligent d values of bonds you are forming. Right? So we have to come up with units as well. Kilojoules per mole. This is a summation of delta H of d values of bonds you are supposed to break, which are the bonds appearing at the reactant side. These are the summation of, this will give you the summation of delta H of d values of bonds you are to form, which are actually appearing at the product side. Right? So apply these values, and then you can you are able to come up with the kilojoules per mole value. Right? Very simple, right? Very easy to solve with use of equations, right? හරිද? equations use කළා හරිම ලේසි ළමයි. equations use කළා question එකක් හදනවා කියන්නේ මාරම ලේසි හරි. ඉතර මහන්සි වෙන දෙයක් ඇත්තේම නැහැ, right? Okay, you can complete this stuff, right? While I'll write the answer there, right? සුළු කරලා ලියන්න තමයි. මේක ළමයි සුළු කරන කලින් මේ පොඩ්ඩක් මේ අයින් කරමු කට්ටිය. So you have 12 of these guys, 8 of these guys. So this will be cancel off with 4 here. ඔය පොඩි පොඩි සුළු කිරීම කරගන්න. Right? 12 of 415s are there, 8 of 415s will be deducted, right? Okay. Let's do the simplifications. Right, answer coming up as 98. Looks like plus 98. Alright, the home line. Answer again. Right, keep that in mind, Lamai, to use this equation to find out delta H R. But you should know the delta H d values of all the bonds in your reaction, right? And the reaction should be completely then, right, a gaseous phase reaction, right? But delta H d values appearing only with the gaseous components, no? Right? This is my second equation, right? This is the second equation. So only two equations are available to solve for delta R values. One is coming up with the formation enthalpies, the other one is coming up with the bond dissociation enthalpies. You දෙකම හරිය lazy use කරන්න. ඉතින් විභාගෙදි කියන්නේ නැත්තම් thermogenesis cycle එකක් build up කරන්න කියලා. And if you know all the if these those questions fulfilling all the requirements, right, needed to apply these two equations, right? You can straightly go for these equations and coming up with the answer in no time without doing much, right? හරිද? මොකෝනත් මේ delta H d value එකට යද්දී මේ ටික apply කරද්දී මුලින්ම අර first write the equation again, displaying all the bonds appearing there. ඔක්කොම bonds appear වෙන විදිහට මුලින්ම ලියා ගන්න. හරිනේ. Right.
හරි. ශරි නම. හරි. අපි ළමයි මේ ඊළඟ එන්තර්පි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට යන්න කලින් page number 8 වල තියෙන තව හොඳ question එකක්. Regarding the thermodynamic cycle. Right, we have a good question there at the page number 8 regarding thermodynamic cycle, right? We'll do that thing as well. Hard. Right, මේ thermodynamic cycle එක build up කරන්න යක් හොඳ ක්‍රමයක්. හරි. හොඳ technique එකක්. හරි. තව හොඳ advanced technique එකක්, right? So this kind of advanced question, right? Let's go to that. So what are the data given, right? Is page 8, right? The second question, right? So let's see what are the data provided. Data provided, right? They have given some delta H naught C values of sulfur rhombic and delta H naught C value of H2 gas. Those values are given. $286, no? What else? And some data for two reactions are also given. Reaction enthalpies are also given. And for this thing, SO3 gas. These values are given as lamai neda minus 197 kilojoules per mole. I'll just write on top of the reaction there, right? The reaction enthalpy, and minus 130 kilojoules per mole, right? And what is they asking? What is they asking? That is the delta H naught F of H2SO4 liquid. That is they are asking. See, let's try to solve this one with the use of a thermodynamic cycle. Alright, බලමු මේ thermodynamic cycle එකකින් solve කරන්න. දැන් මේකට පොඩි අපි advanced technique එක advanced thermodynamic cycle එක build up කරනවා. හරි, බලමු මේ වැඩේ කොහොමද උඩ දාන්න කියලා. Right, how to come up with the thermodynamic cycle for this thing. මෙහෙමයි. දැන් අපි සාමාන්‍ය ළමයි මේ data මෙන්න මේ විදිහට symbols විදිහට data තියලා තියෙනවා නම් අපි thermodynamic cycle එක build up කරන්න දන්නවනේ. අපි කරානේ මීට කලින්. හරි? දැන් මේක පොඩ advance. මොකද මේකේ symbols විදිහට නෙමෙයි legend R values reaction enthalpies දීලා තියෙනවා. reactions විදිහට values දීලා තියෙනවා. reaction එක දීලා values දීලා තියෙනවා. අපි කොහොමද මේ වගේ data මෙන්න මේ වගේ data කොහොමද අපි use කරන්නේ thermodynamic cycle එකකට? Right? මේ data use කරන අපි කතා කරා ඊට කලින්. Right. See how to come up with the thermodynamic cycle here. Right? Alright. The idea is this. The first thing to do is same as the other situations. So first thing to do is what? First thing to do is actually first you need to come up with the balanced thermodynamic reaction for the thing they are asking. ඔයාලා අහන දෙයට එක ලියන්න ඕනේ. හරි. එතනින් පටන් ගමු එහෙනම් කොහොම ලියන්නේ මේක? So they are asking for delta H naught F of H2SO4 liquid. So first write the balanced thermodynamic reaction for the thing they are asking. So you have H2
sulfur and hydrogen, sulfur and oxygen. So hydrogen, the reference form is H2 gas. Sulfur reference form is rhombic sulfur. The sulfur is most abundant form. And the oxygen's reference form is O2 gas. For the balancing, you need 2 of these. Right? So ඒගොල්ලෝ අහන එක මුලින්ම ලියා ගන්න ඕක තමයි මුලින්ම කරන්න වෙන්නේ. දැන් බලමු මේ කොහොමද මේක සොල්ව් කරන්න නැත්නම් අපි කොහොමද මේ imaginary state ටික. So we need at least 3 states. We need at least 3 states to come up with a cycle. හරි කොහොමද මේ imaginary states එක build up කරගන්නේ with the use of the data given. How to come up with the imaginary state or states with the use of data given here. Right? Actually, we know how to use these data. How to use these data to construct the cycle. We know that thing. But the specialty of this question is we are now trying to discuss how to use the data given in the form of reactions to use in thermodynamic cycles, right? Thermodynamic cycles වල කොහොමද මේ reactions වල දීලා තියෙන data use කරන්න කියන තමයි දැන් මේ කතා කරන්නේ. මේ use කරන විදිහට කතා කරන්නේ. හරි. ඒක question එක මෙහෙම ළම handle කරන්න. මුලින්ම මේ වගේ question එකේදී මුලින්ම මේ reactions විදිහට දීලා තියෙන data ටික cycle එකට introduce කරගමු. ඊට පස්සේ ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කරන වැඩේ තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. හරි? මුලින්ම අර අපි unknown දන්න වැඩේ මුලින් ඉවරක් කරගමු. First, let's use the data given as reactions, right, in our cycle. මෙහෙමයි වැඩේ කරන්නේ, right? So this is how we are supposed to do that thing, right? මෙහෙමයි වැඩේ කරන්නේ. හරිද? See. මේ වැඩේ කරන්නේ. මුලින්ම බලන්න now I am going to use right, I am going to use one of these in our cycle. හරි මේව කරන්නේ. මුලින්ම බලන්න මෙතන ඉන්න කට්ටියක මේ reactions ඉදිරිය දෙන්න. මේගොල්ලෝ ගන්න එපා. මුලින්ම reactions ටික handle කරගන්න. reactions handle කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට මේ ටික easy handle කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේගොල්ලෝ handle කරන්නේ අපි දන්නවනේ. අපිට තියෙන එක ප්‍රශ්නේ reactions අලුතෙන් ආපු කෙනේ හරි. මේව කරන්නේ. First see whether any one of these components in these reactions are appearing in our cycle, which is already written. හරි? අපි දැන්ට ලියලා තියෙන තැන දැන්ට ලියලා තියෙන reaction එකේ බලන්න මෙතන ඉන්න මේ reactions දෙකේ ඉන්න කවුරු හරි component කෙනෙක් appear වෙනවද කියලා. Tell me. Out of the things what we have written so far here in as our thermodynamic cycle, right? Is anyone there appearing here as well in these two? Or in hydrogen ඉන්නවද H2 gas නැහැ මේද ගියා. Sulfur නැහැ. O2 නැහැ. O2 ඉන්නවා. O2 ඉන්නවා. හරි O2 ඉන්නවා. තව කොහෙද ඉන්නේ? H2SO4 liquid ඉන්නේ. හරි. අපි මීට කලින් කිව්වා O2 H2SO4 liquid. කාවටද prioritize කරන්නේ? H2SO liquid වලනේ. අර මම සාමාන්‍ය කිව්වනේ. අර O2 වගේ reference forms කියන එක වරු වෙන්නේ නැහැ. අය කොහෙ දැම්මත් අවුලන්නේ නැහැ අන්තිමට. හරි prioritize කරන්නේ කොහොමද H2SO liquid. හරි. H2SO liquid ඉන්නවා මෙතන. Right? හරි. ඒ අයිනෝ මෙතන. Right? මොකද කරන්නේ? හරොස්සඩක් කරන්න. මේ equation එක ගලවලා ගන්න. හරි මේ equation එක දැන් මෙතනින් උස්සලා ගන්නකො. අනේ මේ මිදිලි ගන්න අර මේ උස්සලා ගත්තා equation එක. අරගෙන මෙන්න මෙයා ඉන්න H2SO liquid අන්න එයා උස්සන් ගිහලා මෙතනින් අලවන්න. Just stick this H2SO4 liquid here. මේක මෙහෙම උස්සගත්තා උස්සන් ආව H2SO liquid එක මෙහෙම ඇලවුවා මෙතනින්. Then not 11 ඇලවුවා. උස්සන් ආව H2SO liquid ඇලවුවා මෙහෙම. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එතකොට අර H2SO4 liquid මෙන්න මේ arrow එක මෙහෙම දිහා ඇලවුවා එතන. හරි. එතකොට so you have the SO3 gas plus H2O liquid. What I have done is what? Just took this one here, I just take that H2SO liquid here. So the remaining is appearing here. Right? මේක අර ඔකට බැරනම් මේක මෙහෙම හරවන්න ඕනේ. හරවන් ගෙවිලා H2SO liquid මෙතන යලෙව්වා. හරි? Right. එතකොට the number is 130. හරි? හරි? That is how we have used this thing.
in our question. That is done. Na? They are ready. Yeah, use කළ ඉවරයි. ආයෙත් මේක ගැන ඔරියන්ට් දෙන්න. එක ඩේට් එකක් විතරයි තමයි යූස් වෙන්නේ. එක ඩේට් එකක් පස් වසරක් යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඕනම තර්මෝකල් සයිකල් එකේ එක ඩේට් එකක් විතරයි තමයි යූස් වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් හරි. දෙවියා ඉවරයි. දැන් හරි. දැන් බලන්න මෙයාව. දැන් මෙයාව යූස් කරන් බලන්න. මුලින්ම ඉක්වේෂන් දෙක හැන්ඩල් කරලා ඉවරට වස් තමයි ඊවලට යන්නේ. දැන් බලන්න. දැන් already written කට්ටියගෙන් මෙතන available කට්ටිය කවුද? ඌව ස්ටික් කරන් තමයි යන්නේ ඊට පස්සේ. රේෂනල් ගන්න බා. SO2 ඉන්නවද? SO2 මෙතන ඉන්න කට්ටිය අර ඉන්නවද? SO2 නෑ. දින එක කොහොමද ඉන්නවද? ඔක්සිජන් ඉන්නවා ඒක හරි. SO3 ඉන්නවා. SO3 ඉන්නවා. see SO3 හරි right SO3 තින්න O2 තින්නවා හරිද? ඒතර අපි කන්සිඩර් කරන්නේ SO3 O2 ඉතින් රෙෆරන්ස් ෆෝම් නේ වැඩන්නේ හරි දැන් කොහොමද කරන්න ඕනේ? දැන් ආයෙත් උස්සන් වෙලා අලවන්න යන්නේ උස්සුවන් ඇවිල්ලා ඇලෙව්වා හරිද? right just take this one and stick that SO3 there but remember we need the SO3 there right not the two of SO3s we just need the SO3 there so මේ දෙක අයින් කරගන්න ඕනේ divide by 2 divide by 2 divide by 2 divide by 2 right නේ දැන් මට ඕනේ මෙතන මේ මට ඕනේ 2 of SO3 නෙවෙයි I just need the SO3 හර මෙතන තියෙන වෙනස් කරන මේ already මෙතන දැන් මෙතන දෙකයි කියලා තියෙන මේ උට දෙකක් දාන්න යන්න එපා හොඳේ ඒතර ඒ උට දෙකක් දැම්ම මේ හැම එකම මාරු කරන්න වෙනවා දැන් කන්ස්ට්‍රක්ට් කරන් ඉන්න එකට වෙනස්කම් කරන්න එපා ඔයා අලුතෙන් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන එකට මොකක් හරි වෙනසක් කළා මෙතන සෙට් කරන්න නැත්තම් ඔයාට මේ ඔක්කොම ටික මාරු කරන්න වෙනවා ආයේ මෙච්චරක් විදිහ කරමු මේ හැම එකම කරගෙන මල කෙලියක් කරන්න ඊට පස්සේ දැන් බැලන්ස් වෙලා තියෙන වැඩේ සෙට් එක ගන්න බැලන්ස් වෙලා තියෙන ඒවට මේ ඩිස්ටර්බ් කරන්න එපා හරි what you need is the SO3 gas to connect there so that just divide by 2 to get SO3 හරි එතකොට මොකද වෙන්නේ මෙයා උස්සන් ආවා තිබ්බ මෙතනින් ඇලෙව්වා එතකොට මොකද හරි එතකොට මේ පැත්තේ හරි arrow එකක් තියෙනවම හරි එතකොට arrow එක උඩ තියෙන්නේ 197 divided by 2 එහා පැත්තේ නෝ කීයද 2 divided by 2 is just SO2 gas plus half O2 වැඩේ ඉවරද නෑ nothing done to this thing හරි that should be written plus hurry now I have used this thing as well hurry so this amount of energy change is done to just to convert SO2 and half of O2 to SO3 as some H2O liquid is also appearing that should be here as well right මේ energy change එකෙන් වෙන්නේ මේ දෙන්න මෙයාට කන්වර්ට් වෙන එක. එතකොට මෙහෙම එකන තව ඉන්නවා කියලා කියන්නේ මේ ස්ටේට් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම එයා මේ පැත්තේ ඉන්න ඕනේ without a change. right? හරි? දැන් ඉවරයි වැඩේ. දැන් ඉතින් අමාරු දෙයක් මම කරන්නේ මේ ටික වර්තර කර තනි කරගන්න පුළුවන්. using these are normal stuff නේ. හරි? මේ දෙක use කරන එක සාමාන්‍යයෙන් කරන වැඩේම තමයි. සාමාන්‍ය කරන වැඩේ මොකක්ද කියන්නේ? this is the combustion. These are combustion values. See what are the things appearing right not appearing which should be there combustion means respective species O2 gas and the oxides හරිද respective species ලා ඉන්නවා මේ වන් sulfur ඉන්නවා H2 ඉන්නවා oxides ටිකක් ඉන්නවා ආයි ලියන්න දෙයක් නැහැ oxide ටිකක් ඉන්නවා sulfur oxide is there, hydrogen oxide is there. Hydrogen then. Now we just need to combine the stuff. I mean we just state because we have more than 2 states now. අර ඉච්චර image state එක third state එක හදා ගන්න සිද්ධ වුණේ මට. මේ cycle එක ගන්න බැරි නිසා. දැන් ඕනේ නෑ. Now we have right more steps to complete the cycle. Okay. Now let's use
Now let's use. Hurry. Hurry, the balance is right? Right. So now you have one H2O thing, 1 mole of H2O needed to be combust and 1 mole of sulfur needed to be combust. So that combustion can be done to come up with 1 mole of H2O and 1 mole of SO2. This thing is straightforward. What is that? To convert these two guys to here, what we need to do? Just combust 1 mole of H2 gas and combust 1 mole of sulfur on these two values. See? To combust the 1 mole of H2, that is minus 286 kilojoules per mole. To combust 1 mole of sulfur, you need to apply minus 290 kilojoules per mole. Alright? That is done. Cycle is completed. Cycle is completed. Savanla make a kapan nebasu video liyan. හරි වැඩි ඉවරයි. පැහැදිලි මම කිව්වට නේද? මුලින්ම ළමයි මේ ඉක්වේෂන්ස් එක හැන්ඩල් කරන් ඉන්න. ඒක ලේසි. මුලින් බලන්න ඉක්වේෂන්ස් අපියර් වෙන අරකෙත් දැන්ටලි ඔල්රෙඩි ලියලා තියෙන ඉක්වේෂන් අපියර් වෙන එක කවුද ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝ අරන් ගිහලා ස්ටික් කරන්න තියෙනවා. හරි? Right. The cycle is done. Now apply the Hess law. Apply the Hess law. Applying Hess law. Right? So what is the initial and what is the final? So you have the initial, all the arrows starting from here. All the arrows ending from here, no? Final state. So there are two routes available to go from initial to final. This is the first route, the direct route, and this is the second route. Right? So let's say F is the first route. That is equal to the second root, this summation of these things, right? Minus 286, minus 298, minus 197 over 2, plus 130, no? It's 130 plus, no? No, it's plus, no, it's minus. It's minus, no? The minus. Right, no? So that's it. In case you move. So you can copy the literally value. I simplify and put the value, right? Just do the work. අර වෙන්ද වගේමයි මුලින්ම අර ස්ටාර්ට් කරන්නේ with the equation what they are asking. With the thermodynamic equation with what they are asking. Then first deal with the reactions they have provided. For that, see whether any species are common to the stuff already written and the given reactions. Then take those reactions and stick there. This is how we are to handle the reactions here given as data. It and 12.5 Kelvin minus.
right හරි කොහොමද වැඩි කරන්නේ ඉතින් මම නම් මේ જાති තව questions කිහිපයක් සහ ඒවලට answers කිහිපයක් ඔයාලට එවන්නම් වීඩියෝ එකක් විදිහට provide කරන්න just go to that as well හරි ඒකත් පොඩ්ඩක් check කරලා ඒක බලලා ඔය ක්‍රමයේ හදා ගන්න right ඉතින් මේක important නා දැන් මේ જાති questions ඇහිලා තියෙනවා හරි මේ questions ඒලසලා ඇහිලා තියෙනවා data is not only given as symbols. Some of data have been given as equations. In how to handle them, how to use them properly in a computer cycle. That is what we have discussed here. So, මෙතන SO3 එක්කෙනෙක් නිසා available වෙන්නේ මේක දෙකෙන් බෙදලා ගන්න. තුන්නේ. මේක දාලා අරක බෙදන්න යන්න එපා. ඒතර ඔක්කොම cycle එක already ලියපු හැමදේම වෙනස් කරන්න වෙනවා. හරි. so working ඔක්කොම out යනවා. Right so that is all right with the terminal cycles right අර cycling අම්බල advanced එකක තමයි අමාරුම කතාව තමයි හරි ඒක ඔය කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් වැඩි කරන්න මම questions එකක් දෙන්නම් ඔයාලට ඒක බෙදලා බලන්න හරි හරි එතකොට අපි දැන් එහෙනම් equation using උයි terminal cycle කතා ටිකයි කතා කරා right අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ enthalpy change එකට right let's move towards the next right enthalpy change right ne okay let's quickly come up with the enthalpy change of atomization right fourth thing right number 4 standard enthalpy change of atomization right that is referred to as delta H naught AT Hari. Let's discuss about this atomization stuff. So here it is standard enthalpy change of atomization. So this is where the one mole should stand. This is where the one mole should stand. So one mole should stand with the atoms. So normally this is considered as gaseous atoms, right? We are supposed to form one mole of gaseous atoms actually, right? That is where the one mole stands with this enthalpy change, right? Supposed to produce one mole of gaseous atoms, right? So the atomization stuff, right? One mole of gaseous atoms. It's very important. These atoms should be at the gaseous phase, right? Okay, right. That is where the one mole stands with the atomization. Then what should be the things at the other side of the equation, other side of the chemical reaction, right? Those are the reference forms, Lamai. Those are the reference forms, right? With this
in the starting of reference forms, you are supposed to form the individual atoms there. Right? Reference forms of the elements are going to be converted to 1 mole of gaseous atoms. Right? Okay, see, just go to the definition there and let's highlight the stuff there. Silent enthalpy change of atomization, definition 80. It says enthalpy change when an element in standard states or the reference form converts into 1 mole of gaseous atoms at the standard state. So first highlight the 1 mole thing. 1 mole of gaseous atoms converts into 1 mole of gaseous atoms. So you can write converts into 1 mole of gaseous atoms. Just highlight this stuff. Converts into 1 mole of gaseous atoms. At the other side of the equation, reference form. Just highlight that thing. That is it. Reference form. That's it. At the other side of the equation, you should have reference forms of the elements. So reference forms of the element should be converted to 1 mole of gaseous atoms. See? Right? Let's come up with some examples here. So I'll come up with a few examples, right? Then you can write the rest. Atomization of sodium. I come up with 2, 3. Atomization of fluorine. And atomization of oxygen. Right, see how to write this stuff. Right? Okay. So, sodium. So, first the 1 mole thing, right? This is about delta H naught atomization of sodium. So, sodium gas should be with 1 moles. 1 mole of gaseous atoms. 1 mole of gaseous atoms. Right? Sodium gas is needed. Starting from what? Reference form of the element. So sodium's reference form is sodium solid. Metal and monoatomic solid is that is the reference form. See, for the chlorine, atomization of fluorine means you are supposed to form 1 mole of gaseous chlorine. 1 mole of gaseous chlorine. 1 mole is standing with this, right? 1 mole of gaseous atoms are to be formed. Starting with what? Starting reference form. What is the reference form? Reference form is chlorine. For chlorine, this Cl2 gas. Cl2 gas. So Cl2 gas. Now we need to balance. How to balance? You can't change the value here. That is where the 1 mole stands. 1 mole of gaseous atoms. So that this should be half. Right? Atomization of oxygen. That means 1 mole of gaseous oxygen atoms to be formed. Starting from what? The reference form. That means the reference form of oxygen is O2 gas. Now we need to balance. The same number of atoms should be at the both sides. So you can't change this value. That is where the 1 mole stands.
right? That means this should be half. Right නේ? හරි. දැන් මේ තුන ලියා ගන්නවා ඊට පස්සේ you have few more to write. Just complete those things. Complete those blanks appearing with the section. Right? බාන්න edit complete කර හරිද බාන්න අමාරු නෑ ඒක නේද see atomization of bromine, that means 1 mole of gaseous bromine to form. This is where the 1 mole should stand with the atoms, gaseous atoms. So starting from the reference form of bromine is Br2 liquid, reference form. So have to balance the stuff. So this is where the 1 mole stands. So this means, that means this should come with half. This one, atomization of iodine. So I gas to form 1 mole. So iodine's reference form is I2 solid. To balance the stuff, as this one should appear as 1, it should be half. Right? Atomization of nitrogen. Nitrogen, so nitrogen gas to be produced 1 mole. So starting from reference form of nitrogen is N2 gas. To balance the stuff, you need some half here, because this is where the 1 mole should stand with the gaseous atoms. This one, atomization of carbon. So carbon gas should be the one to produce 1 mole. Atomization means producing 1 mole of gaseous atoms. So we have to start with the reference form. So the reference form of carbon is carbon solid graphite. Right? The thing is balanced. 1 carbon, 1 carbon. Atomization of mercury. Mercury means, atomization means Hg gas to be produced 1 mole. Right? Atomization means producing 1 mole of gaseous atoms.
So starting from the reference form. Reference form of mercury is the liquid, that is the only liquid available as a metal, right? So thing is balanced 1 to 1, right? It's a reference form. So you have to always start with the reference form for the atomization. So all of these atomizations are referred to as endothermic enthalpy terms. All of these atomizations are referred to as endothermic enthalpy terms. Atomization is endothermic. It's very clear now. When forming individual gaseous atoms, definitely you need to break all the bonds appearing with the reference form. Individual gaseous atoms කියලා කියන ළමයි ඈතින් තියෙන atoms නේ. Gaseous form means things are away from each other. Individual isolated gaseous atoms. To form those things, you need to break all the bonds appearing with the reference forms, right? So that bond breaking occurs. Bond breaking means endothermic. You have to supply energy, absorb energy to the reaction to break those bonds. Bond breaking is always endothermic. So delta H naught values are positive endothermic values always for the atomizations, right? That is what it is indicated there. හරිද? එතකොට bond dissociation enthalpies වගේම atomization enthalpies දෙකම right endothermic delta H naught values are positive values. Very clear, right? If you are supposed to come up with individual isolated gaseous atoms at the product side, definitely those enthalpy terms should come up as endothermic enthalpy terms. හරි product side ළම අන්තිමට ඉන්නේ gaseous isolated gaseous atoms නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක produce වෙන්න ඔයාට තියෙන bonds ටික ඔක්කොම break කරන්න සිද්ධ වෙනවා. starting stage තියෙන bonds ටික ඔක්කොම break කරන්න සිද්ධ වෙනවා to come up with isolated gaseous atoms at the product side. So for such enthalpy changes, always those are endothermic. You have to break all the bonds appearing at the reactant side, right? ඒක නිසා තමයි අපි කියන්නේ the bond dissociation enthalpy as well as the atomization enthalpy both are with monoatomic gaseous forms at the product side, right? Those should be definitely endothermic. හරිද? පැහැදිලි? So ළමයි ඔය atomization එකේ bond dissociation එකේ පොඩි අර සමාන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා. සමාන කාරණා සහ පොඩි වෙනස්කම් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔය දෙක උඹලා ළමයිට පැටලෙනවා. වරද්ද ගන්නවා. පළවෙනි දේ සමාන කාරණා. සමාන දේ තමයි මම කතා කරලා හිටියේ. Both the atomization as well as the bond dissociation coming up with monoatomic gaseous forms at the product side. Product side එකේ තියෙන්නේ monoatomic gaseous forms. තනි gaseous atoms තමයි ඉන්නේ product side එකේ. Atomization එකේ bond dissociation දෙන්නගෙම. Bond dissociation බලන්න ඔයාලා ලියපු ටික. තනි gaseous atoms නේ ඉන්නේ. right? So දෙකේ සමානතාව තමයි ඕක. දෙන්නගේ වෙනස්කම් different. What is different with the two guys? Where the 1 mole stands? Atomization එකේ 1 mole stands ඉන්නේ product side එකේ. Product side එකේ නම් atoms 1 mole ඉන්නේ. වෙනස්කම්. Bond dissociation එකේ 1 mole stand වෙන්නේ with the bonds to break. 1 mole gaseous bonds. ඒක වෙනස්කම. හරි? Atomization එකේ 1 mole stand වෙන්නේ product side එකේ. Bond dissociation එකේ 1 mole stand වෙන්නේ reactant side එකේ. ඒක වෙනස්කම. දෙවනි වෙනස්කම bond dissociation and atomization when considering the bond dissociation and atomization, the second difference is actually with the atomization you are always supposed to start with the reference form. Atomization එකේ අනිවාර්ය reference form එකෙන් start කරනවා like the formation enthalpy. Formation enthalpy එක වගේම atomization එකේත් හැමතිස්සෙම reference form එකෙන් start කරන්න ඕනේ. But when it comes to bond dissociation, that should be started with a gaseous compound or a gaseous element. අනිවාර්යයෙන්ම gas state එකේ තියෙන elemental form එකකින් හරි compound form එකකින් හරි start කරන්නම සිද්ධ වෙනවා
bond dissociation consider කරද්දී. Always the gaseous state is involved with the bond dissociation. හරි? But with the atomization, you are supposed to start only with the reference forms. Right? Two differences here. Difference දෙකයි තියෙන්නේ. මොකද්ද? We are the one more stands and the starting point. සමානතාව ගත්තොත් සමානතාව තමයි දෙකේදීම වාට individual gaseous atoms are produced as products. Right? ඒක පොඩ්ඩක් ඔලුවට දාගන්න. ඔක වැදගත් ඒ ඉස්සරහට right විශේෂයෙන් bond Haber cycles එහෙම අපි discuss කරා. Right? Okay. Bond Haber cycle is another kind of some advanced cycle, advanced concept of coming from the thermochemical cycles, right? Okay, we'll discuss that thing later. හරි. අපි යමු එහෙනම් ඊළඟ enthalpy term එකට. ඉතුරු ටික කතා කරන්න යමු. හරි. දැන් අපි ළමයි දැන් enthalpy වල major terms ටික කතා කරලා තියෙන්නේ normal thermochemical cycles වලට ඕන කරන. දැන් අපි යන්නේ we are leading towards the Bond Haber cycle. දැන් Bond Haber cycle එකට ඕන කරන enthalpy terms තමයි දැන් මෙතනින් ඉස්සරහට කතා කරන්නේ. Right? Bond Haber cycle කියන්නේ යක් අමුතු enthalpy terms set එක, right? හරි. ඒක තමයි යන්නේ. හරි. Right. now අපි බලමු එහෙනම් අනිත් enthalpy terms ගැන දැන් අපොඩ ලේසියව දින්න. දැන් the rest of the 5 6 and 7 the 5 6 and 7 enthalpy terms are very easy stuff, right? අතට මට කියලා දෙන්න දෙයක් නෑ එතන. හරි. Those are referred to as enthalpy changes of phase changes. Enthalpy changes of phase changes. The 5 6 7 are the enthalpy changes of phase changes. හරි. phase changes තියෙන්නේ. ඇත්තට මේක ඇතිද යන්නේ නැහැ. බලන්න මේ enthalpy terms වල මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. Just the change of the physical state happens there. This is change of physical state happens there. Nothing to worry that much there. See? Enthalpy change of fusion. Enthalpy change of fusion. What that means? Fusion. Fusion means same as the melting. Huh? Fusion means you are supposed to melt a substance. That means you are supposed to convert the solid to a liquid. That is a fusion. Very simple stuff. Just a phase change applies there. 1 mole of a solid is going to be converted to a 1 mole of a liquid. අර වොරි වෙන්න ඕන නෑ. මේක ඇත්තටම අර 1 mole stand වෙන්නේ කොහොමද කියලා වොරි වෙන්න ඕනෙත් නෑ. හරි? fusion කියන එක ඇතුළේම තියෙන කතාව ඔක්කොම. fusion can just converting a solid to a liquid. The melting. तर මේක ඇත්තට මහන්සි වෙන්න ඕන enthalpy term එකක් නෙමෙයි. අර 1 mole එහා පැත්තේ ඉන්නේ කවුද කියලා වොරි වෙන්න ඕනෙත් නෑ. fusion කියන process එකකට ලිම තියෙනවනේ මොකද්ද කියලා. physical change එක. melting. तर ඒක මේකේ අර මේ terms තුනම හරි lazy. මේක මහන්සිලා පාඩම් කරන්න දෙයක් නෑ. fusion, evaporation, sublimation. Like that, what is evaporation? Evaporation means converting a liquid to a gas. Vaporization or evaporation both are acceptable. Converting a liquid to a gas. Just what is happening there is just converting this change of the physical state. Right? The X liquid convert into X gas. That's it. Right? Or 1 mole kuthi thandeyanna nai. 1 mole tamai. X liquid convert into X gas. So if you are thinking of vaporization of bromine, that is Br2 liquid converted into Br2 gas. That's it. Vaporization of mercury liquid, Hg liquid converted into Hg gas. Simple as that. So convert your liquids to gases. You can use this vaporization or evaporation enthalpy terms. Hurry. Simple as that. Next one, sublimation. Sublimation. What that means? That term carries the meaning. Sublimation means it is the conversion of a solid to a gas. Solid will be directly converted to a gas without going through a liquid. That is what sublimation means, neither. Right? Solid will be totally converted to a gas without going through a liquid. Right? The sublimation of X means X solid convert into X gas. Sublimation of calcium means calcium solid convert into
1 mole of calcium gas. Right? Both the parties are with 1 mole. Nothing to worry that much. The subdivision, the term gives you the meaning, right? No need of worrying about what are the things appearing at the other side as well. Sublimation, that process gives you the meaning, right? So, sublimation of iron, Fe, means the Fe solid converted into Fe gas. Simple as that, right? So, the enthalpy change appearing with that thing as referred to as the sublimation, right? When converting a solid to a gas. So, all of these three enthalpy terms, when we regarding the fusion, vaporization as well as sublimation, you could clearly see the particles will get apart from each other when converting a solid to a liquid, right? Strongly bound particles will, right, get apart from each other a bit when converting to a liquid. When that is the fusion. When doing the vaporization also, the same thing happens. In vaporization, liquid converts to gas. That means particles are somewhat closer in the liquid, and at a gas, right, particles are away from each other. So, basically, particles move away from each other when these three enthalpy changes has to be done, right? When you are doing these things, right? Sublimation, even particles which are closely bound in a solid will go apart from each other when converting into a gas, right? So, all these enthalpy changes, all of these fusion, vaporization and sublimation involves weakening of bonding, weakening of bonds, right? When the closely bound particles are going apart from each other, that means weakening of bonds. That means all of these three, fusion, the sublimation as well as the vaporization, coming up as endothermic enthalpy changes. To weaken in the bonds, you have to absorb heat, you have to provide heat, right? So, endothermic heat absorbing processes, right? Okay, always positive. Clear? No? Right, next thing. Next two enthalpy changes are also some changes we have discussed with the unit 1. Those are actually also simple stuff, not that much to think of. Next two stuff, right? The enthalpy change of ionization as well as enthalpy change of electron gain. Let's discuss about those two, guys. First, the enthalpy change of ionization. What that means, Laman? What the enthalpy change of ionization here? What that means? Enthalpy change of ionization. See. Enthalpy change of ionization. Right. That carries the same meaning as the ionization, right? Which is learnt in the unit 1. Right. So, this is number 8. Enthalpy change of ionization. Right, is known as delta H naught IE, ionization energy. Right? Okay. Right. So, what this means? Yes, when it regarding to the ionization, we have first ionization energies, second ionization energies, those stuff. Right? දැන් මේ අයනයිසේෂන් කියන එකයි ඊට පස්සේ වාගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගේන් කියන එක ලොකුට බොරු වෙන්න එපා. මේ එන්තැල්පි කියලා පාඩම් කරන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි මේ ඇත්තටම. දැන් මේ අන්තිමට කතා කරපු එන්තැල්පි සෙට් එකම එන්තැල්පි ලෙසන් එකේ විදිහට පාඩම් කරන්න ඕනේ නෙමෙයි ඇත්තටම මම කිව්වා. එන්තැල්පි ලෙසන් එකේ පාඩම් කරන විදිහක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ we are the one more stands and what are the other species at the other side. අර එහෙම පොඩි ගේමක් දාලා පාඩම් කරගන්න ඔලුවට දාගන්න දේවල් ටික එන්තැල්පි වල සාමාන්‍යයෙන් අර එහෙම මහන්සි වෙන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි මේ කතා කරමින් ඉන්නේ. හරිද? vaporization, sublimation, fusion කියන්නේ එහෙම මහන්සි වෙන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. මොකද හැම දෙපැත්තෙම 1 mole තියෙන්නේ. හරිද? ඉතින් ඒවා වෙනම කවුද 1 mole එහෙම හිතන්න දේවල් නෙමෙයි. හරිද? අර phase changes හැම එකේදීම physical state එක understood. melting කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවනේ. sublimation කියන්නේ මොකක්ද කියලා.
ඒක එහෙම මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ පාඩම් කරන්න. අයනයිසේෂන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගේන්න නම් මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ. අයනයිසේෂන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගේන්න ඉගෙන ගන්න මෙතන නෙමෙයි ළමයි. Ionization and electron gain you have learned with the first unit. You know the definitions. හරි එතකොට මේකේ මේ ඇත්තටම මේ දැන් මේ කතා කරපු අන්තිමට කතා කරන මේ පහ ඒ කියන්නේ fusion, vaporization, sublimation, ionization and the electron gain කියන පහට මහන්සි වෙන්නේ පායක නිකන් ඇඟේ තියෙන එකක් කරගන්න. ඒක ආයි වෙන වෙනම බල පාඩම් කරන්න ඕනේ නෙමෙයි. ඊට කලින් කතා කරපු පහ වෙනම බල පාඩම් කරන්න ඕනේ. හරි ඊට කලින් කතා කරපු හතර. ඒක පාඩම් කරන්න ඕනේ. මේ පහ simple stuff. මේක ඇති දෙයක් නැහැ. ඒක පාඩම් කරන්න වෙන මහන්සි වෙන්නත් එපා. මේ ලැබුණ උඩ දාගන්න. What is ionization? What it means? So as we are dealing with standard enthalpies, we are dealing with one more situations, right? හරි. අර සාමාන්‍යයෙන් අර right නිකන් අර unit 1 වල කතා කරන 1 mole කියන කතා කරේ නෑනේ. ඔහේ නිකන් කිව්වනේ ionization means the energy associated with when releasing the most loosely bound electron from the gaseous atom to convert it into a gaseous +1 ion, right? That is the first ionization. The second ionization means the energy needed to eject an electron from the gaseous +1 ion to convert it into a gaseous +2 ion. ඉතින් කොහොමනේ ඉගෙන ගත්තේ unit 1 වලදී. හැබැයි ළමයි දැන් අපි enthalpy terms වලට එනකොට මේ standard කතාවත් එක්ක we need to apply the stuff related to 1 mole situation. Right? Standard amount is 1 mole. So this is 1 mole එක තමයි කතා කරන්නේ ඉච්චර වෙනස නැත්තම් වෙන කතාවක් නෑ. හරි. දැන් මොකක්ද කියන්නේ? What is the first ionization? We can say it is the energy needed or the enthalpy change associated with then 1 mole of electrons, right? When 1 mole of electrons are to be released from 1 mole of gaseous atoms to convert it into a 1 mole of gaseous 1+ ions. That's it. So one can say those are the most loosely bound electrons which are releasing. කවුරුන් දාන්න පුළුවන් ඒක නොලිව්වත් කමන්නේ. So it is, I am again telling you the first ionization enthalpy change, the enthalpy change of first ionization means that is the enthalpy change associated when releasing 1 mole of most loosely bound electrons from 1 mole of gaseous atoms to produce 1 mole of gaseous 1+ ions. Right? All the things are associated with 1 moles. Right? No need to worry that much there. And these enthalpy terms coming up with gaseous state. 1 mole of gaseous atoms will release 1 mole of electrons to produce 1 mole of gaseous ions. හරිනේ? So ionization උයි electron gain උයි දෙකම කොහොමත් gaseous state එකේම තියෙන දෙකක් කියලා ඕක කොහොමත් දන්නවා කලින් ඉඳන්. හරි? Right. So if you are getting first ionization, see? First ionization, right? First ionization. Right? මම මේක ආයෙත් highlight කරන්න යන්නෙත් නෑ හොඳේ වැඩක් නෑ ලා මොකටද? හරි මම මේක highlight මර 1 mole කොහෙද ඒක මම highlight කරන්න නෑ ඕල වැඩක් නෑ ලා ඒ ඉච්චර stress කරගන්න එපා. ඒ simple දේවල් hard කරගන්න එපා. හරි සාමාන්‍ය හැමදාම ඇඟේ තියෙන ඒවා පාඩම් කරන්න හොරි වෙන්න එපා. අර පාඩම් කරන ස්පෙෂලි ස්ටඩි කරන්න ඕනේ ඒවට තමයි මම highlight කරලා දුන්නේ. මේව උන්නේ හරි ඔක්කොම හැමතැනම 1 mole තියෙන. මොකටද ආයෙත් 1 mole එක highlight කරගන්නේ? හරිද? ionization ring process එක දන්නවා. electron gain process එක දන්නවා. හරි ඒක නිසා මම මේක highlight කරන්න යන්නේ නැහැ උනේ. First ionization enthalpy means delta H naught IE1. So I'll come up with the equation. If you are regarding for the atom A, let's say for the atom A, we can write the first ionization. So first ionization for the atom A. If you are regarding delta H naught IE1 for the atom A, how to write that thing? How to write the thermodynamic equation there? It is first ionization, no? That means you are supposed to produce +1 gaseous ion, right? First ionization කියලා කියන්නේ, right? First ionization means you are supposed to produce the +1 gaseous ion by
1 mole of plus 1 gaseous ions by releasing 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms. හරි මේක ලියද්දි මෙන්න මේක දෙන්නේ හොඳට උල්ල ගන්න තමයි කොහොමද ලියන්නේ මුලින්ම first ionization එහෙනම් හැදෙන product එකේ charge එක +1 first ionization always that should be in the gaseous phase that is produced by releasing 1 mole of electrons එහෙනම් to conserve the mass there should be a gas to conserve the mass there should be a gas here and to conserve the charge +1 -1 the charge should be 0 here right Alright, let's consider about the second ionization of A gas, second ionization of atom, the element A. Second ionization of element A. Delta H naught Eg2. बार में कौन सा लिया निकल? हरे, इना हरे. See, it is a second ionization though. Delta H naught Eg2. That means you are supposed to produce the +2 second ionization. Is supposed to produce the +2 second ionization +2 ion gaseous ion 1 mole of +2 gaseous ions by releasing always you release 1 mole of electrons ඔක්කොම 1 mole ලා මේකයි 1 mole කියලා ඉන්න දෙයක් නෑ ඔක්කොම 1 mole so that to conserve the mass there should be an A gas appearing here to conserve the mass A gas taken known mass of electron is negligible na? To conserve the charge what should be the charge here +2 -1 is +1 right that is how we are supposed to come up with the correct ionization equation right all the things are coming up with 1 mole so I am not going to indicate that thing හැමෝම 1 mole තමයි හරිද මට විශේෂයෙන් ඉන්ඩිකේට් කරන්න ඕන මම මේක ඉන්ඩිකේට් කරන්න මේක තමයි වරද්ද ගන්න ඕනේ. මෙයා 1 mole මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන් එක නම් එක එක වැලියුස් දාන්න එපා. මම විශේෂයෙන් ඉන්ඩිකේට් කරනවා මොකද second ionization කියලා සමහර කට්ටිය ඉලෙක්ට්‍රෝන් දෙකක් රිලීස් කරනවා. එහෙම කරන්න බෑ. always 1 mole. ඔන්න ලියලා දාන්නකො 1 mole. හැමෝම 1 mole ලා. හැමෝම 1 mole. හරි ඒක විශේෂයෙන් 1 mole කියලා ඉන්ඩිකේට් කරන්න දෙයක් නැහැ. හැමෝම 1 mole. right නේ? හරි. බලන්නවා මට ඉතුරු ටිකේ රියේෂන්ස් එක ලියලා දෙන්න. Some few exercises are there for you to write. මේ ටිකේ මට expressions එක ලියලා දෙන්න. Delta H naught IE which one? 1 for sodium. Magnesium. For calcium. And IE4 for tin. Just come up with the correct thermochemical equations there. Thermochemical reactions for these things. Come on, Leon. See, this is the first ionization of sodium. So, first ionization of sodium, delta H naught
IE1. So you are supposed to produce sodium +1 gas by releasing 1 mole of electrons. Always release 1 mole of electrons. So to conserve the mass, it should be the sodium gas should appear at the left hand side as well. So conserve the charge +1 -1, the net charge should be 0 here as well. Right? Okay. IE1 for magnesium. L dash note IE1. Right? So first ionization, that means you are supposed to produce the +1 gaseous ion by releasing 1 mole of electrons. You are supposed to produce 1 mole of +1 gaseous ions by releasing 1 mole of electrons. So for the charge and mass conservation, it should be magnesium gas to apply here. Right? Always should be with the gaseous form, gaseous state. Ionizations, electron gains all involve the gaseous forms only. For the calcium, second ionization, see, delta H naught IE2, second ionization. That means calcium 2+ ion to form. Second ionization 2+ ion to form by releasing only just 1 electron or 1 mole of calcium 2+ to form gaseous by releasing 1 mole of electrons. Even though the second ionization always release only 1 mole of electrons, right? Second ionization means you are supposed to produce the +2 ion. That is the idea. First ionization means you are supposed to produce the +1 ion. So starting from, so to conserve the mass, it should be calcium gas. To conserve the charge, +2 - 1, it is +1. +2 - 1, it is +1. Right. What about the tin's fourth ionization? So delta H naught IE4. So that means you are supposed to produce the +4 ion. You are supposed to produce the +4 gaseous ions. Fourth ionization is +4. Right? And only releasing 1 electron or 1 mole of electrons. So to conserve the mass, it should be tin gas here as well. To conserve the charge, +4 - 1 is +3. That is how we are supposed to come up with the ionization equations. Right? Hurry. You have right. අපි ඊට පස්සේ මොනමයි කතා කරන්න වඩද electron gain එකට. Ionization of that, let's go towards the definition of electron gains. Right? Electron gain is shape ne. හරි. බලන්න මොකද්ද මේ electron gain කියන්නේ කියලා. This is what this means, electron gain energy. The ionization we have at ionization means you are supposed to get rid of 1 mole of electrons from 1 mole of gaseous atoms to come up with 1 mole of gaseous ions. Electron gain means the other way around. You are supposed to gain 1 mole of electrons to 1 mole of gaseous atoms to come up with 1 mole of -1 gaseous ions if you are discussing about the first electron gain. If you are discussing about the 10th electron gain, you are supposed to produce the -10 gaseous ions by gaining 1 mole of electrons to right -9 gaseous ions, right, like that. Okay, let's discuss, right? So same thing, the opposite. With the ionization, you have released 1 mole of electrons from gaseous species, right? With the electron gain enthalpies, you are supposed to gain 1 mole of electrons to gaseous species to form some gaseous minus ions, right?
හරි මේ ටිකත් වැඩි ඉවරක් කළා දාමු. Right, so this is number 9. Interchange of electron gain, right? Interchange of electron gain. Right, so delta H naught Eg electron gain, right? Okay, things are clear, right? See the stuff. So if you are thinking of first electron gain, of, let's say, the A gas, that is what it is mentioned, right? First electron gain of element A, then we are supposed to produce, right? Produce gaseous minus 19. If it is the first electron gain, you are supposed to produce the gaseous minus 19 by absorbing an electron to gaseous atom. To balance the charge, you will write the charge here. So there you have just -1 charge as a whole at the right hand side. So at the left hand side as well, you should have -1, right? So -1, this should be 0 then, right? Okay. So if you are referring to the second ionization of A gas, see, if you are referring to second ionization of A gas, second ionization, that means you are supposed to produce the gaseous -2 ions. Second ionization means -2 is supposed to produce by gaining just 1 mole of electrons. To what they? To balance the mass, to conserve the mass, it should be gaseous A there, and to conserve the charge, you have -2 at this side. So at this side as well, you should have -2. So you have to come up with some -1 with this gaseous species, right? Hadi ඕම තමයි second electron gain එක ලියන්නේ. And remember, right, these are some stuff we had discussed with the unit 1 as well. When it comes to first ionization, first electron gains, other than the beryllium, magnesium and nitrogen, all the other atoms coming up with exothermic first electron gains, other than the beryllium, magnesium and, right, nitrogen, which are with stable configurations. Other than those, all the other first atoms are coming up with exothermic first electron gains. And when it comes to second electron gains, all the guys are with positive endothermic second electron gains, right? And those things are also written there. See, it says only beryllium, magnesium, nitrogen are endothermic for first electron gains. All other atoms are with exothermic first electron gains, and all the second electron gain enthalpies are endothermic positive කියලාත් mark වෙලා තියෙනවා, right? So in this case as well, I am telling you only 1 mole is involved. All the things are involving in 1 mole portion, right? So nothing much to concern there, right? The basic thing here to that here is actually only 1 mole of electrons will be involved, even though you are doing the 100th electron gain. Though you are doing the 100th electron gain, still 1 mole of electrons will be involved, right? That is the major idea there, right? Okay, so come to this stuff and just come up with the right, come up with some better answers for the 5 of those remaining stuff there. මේ ප්‍රශ්නයට උත්තර ලියන්න හොඳ උත්තර ටිකක්. Just come up with some good first electron gain reactions for these.
electron gain ionization දෙකම ළමයි gaseous state ම තියෙන්න ඕනේ හරි කොහොම gaseous form එකක යන enthalpy terms දෙකක් let's try to come up with the thermochemical reactions, balanced thermochemical reactions related to these things. Right. Hard. So electron gain 1 of chlorine. So Eg 1 of chlorine. First electron gain of chlorine. That means you are supposed to form the chlorine gas minus 1. First electron gain minus 1 ion by absorbing 1 mole of electrons to Cl gas, 1 mole of Cl gas atoms. Right? Mass conserve, charge conserve, charge is 0 in 1. What about this? Electron gain of first electron gain of sulfur. That means you are supposed to produce sulfur minus 1 gaseous ion by absorbing 1 mole of electrons. So first electron gain, so minus 1 to be produced, right? Always you absorb just 1 mole of electrons. So that you have to start with, to conserve the mass, it should be sulfur gas there, and to conserve the charge, it should be 0 as well. So minus 1 as a whole. So 0 plus minus 1 is minus 1. For this thing, oxygen's second electron gain. Oxygen's second electron gain means you are supposed to produce oxygen gas minus 2 ion. 1 mole of 2 minus oxygen gas ions, right? By absorbing just 1 mole of electrons. Even though the second ionization, always 1 mole of electrons are involved. For each and every electron gain, for each any kind of electron gain, only 1 mole of electrons are involved. For ionizations as well, that is true. So at the beginning, you should have what? So to conserve the mass, it should be oxygen gas. To conserve the charge, as minus 2 charge should be there, as minus 2 charge is here as well, you have to have some minus 2 charge, so that you need to come up with some minus 1 here to conserve the charge. Okay. This one, third electron gain of nitrogen. That means you are supposed to produce 1 mole of N3 minus gaseous ions. Third electron gain, 1 mole of N3 minus. Third, no, 3 minus. By absorbing just 1 mole of electrons, so those should be absorbed to a 1 mole of gaseous minus 2 ions. Then only the charge will be conserved at both sides. So when writing these ionization as well as electron gains, right, just come up with these minus signs, minus charges with the electrons. Then it is very easy to do the charge balancing. Right? And this one, delta H naught Eg3 for Eg2 for now, Eg2 for sulfur now, right? So that means you are supposed to produce the
sulfur -2 gaseous ion, Eg2 -2. So you are only supposed to absorb only just 1 mole of electrons, so that you should start with sulfur gas, but to conserve the charge, it should be -1 charge. So both sides should be okay with the charge as well, right? So that is how we are supposed to complete those, which are appearing at the page number 4. හරිනේ ළමයි. ඉතින් අපි කතා කරේ electron gain ගේ කතාව. හරි? right? ඉතින් ළමයි අපිට තව enthalpy terms කිහිපයක් තියෙනවා කතා කරන්න, right? lattice enthalpy කිහිපයක් තියෙනවා, right? ඉතින් අපි ඒ ටික next week කතා කරමු. ඉතින් මේ ටික හොඳට බලාගෙන ඉන්න ළමයි. මේ කරපු ටික හොඳට බලාගෙන ඉන්න. next week එකේ අපි ඒ වල ටික discuss කරමු. මේ මෙතනින් ඉස්සරහට tute එක complete කරන වැඩි අපි next week එකේ කතා කරනවා. next week එකේ paper එක නැහැ ළමයි. next week අපි කතා කරන්නේ enthalpy ටික ඉවර කරන එක වැඩි කරලා තමයි කරන්නේ. මේ night session එකේ මම හිතන් ඉන්නවා ඕගොල්ලොත් එක්ක කලින් කතා කරපු tutes වල ඒ කියන්නේ අපි energetics කතා කරා. sorry. අපි කතා කරාමද electrochemistry කතා කරා. electrochemistry tute එකේ අපිට මම තව ගණන් 3ක් ඉතුරුලා තියෙනවා. සහ MCQs ඉතුරුලා තියෙනවානේ. අපි ඒ ටික discuss කරමු මේ සති night session එකේ. හරි. MCQs කරේනේ. එතකොට අපි electrochemistry වල MCQs ටික තමයි සහ past efficiency ඔය tute එකේ past efficiency කරන එක තමයි අපි night session එකේ කරන්නේ. මේකේ ඉතුරු ටික අපි ඊට දවසේ කතා කරමු. right? ඊට දවසේ කතා කරමු. හරිද? ඉතින් මේ ටික බලන් ඉන්න. මොකද මම මේකේ ඉතුරු ටික කතා කරන්නේ නැත්තේ හෙට ළමයි මේ උගල පැටලෙන්න පුළුවන්. අපි උගා කෙන්ද ටර්ම්ස් කතා කරා. ඉතින් ඒක නිසා මේ ටික පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේ ටික හොඳට උඩ දාගෙන පිළිවෙලට උඩ දාගන්න. ඒ වෙලෙ ටික කරන්න. මේ එතකොට next week එකේ අපිට මේක ස්ක්‍රිප්ට් එක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන්. right? හරි. එහෙනම් අදට අපි නෝකේ. goodbye. right? see you next week.